chào đón tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến tham dự phiên buổi chiều của Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế năm 2023 ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong phiên buổi chiều thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung còn dang dở vào buổi sáng, cũng như là cùng đến với một chủ đề rất đáng được mong đợi. Đó chính là đối thoại về lộ trình và chính sách đột phá để hiện thực hóa mục tiêu và tầm nhìn của Việt Nam đối với ngành dược phẩm. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta cùng đến với những bài trình bày chuyên sâu thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế sẽ có bài phát biểu chỉ đạo khai mạc phiên họp buổi chiều. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa bà Mary Haney, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Trẻ Em Cộng hòa Ireland. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Thưa bác sĩ Emin Turan, Chủ tịch Pharma Group. Thưa các đại biểu đại diện cho các bộ, ban ngành, đại diện các vụ cục của Bộ Y tế, đại diện các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực dược, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực y tế. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, trước hết cho phép tôi thay mặt Bộ Y tế được gửi lời cảm ơn và lời chào trân trọng và chúc sức khỏe tới các quý vị khách quý, các vị đại biểu đến tham dự Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế năm 2023, phiên lộ trình và chính sách tạo đột phá để thực hiện hóa mục tiêu và tầm nhìn của Việt Nam đối với ngành dược phẩm ngày hôm nay. Thưa các quý vị đại biểu, Bộ Y tế đánh giá rất cao nỗ lực của Eurocharm Pharma Group trong việc tổ chức diễn đàn ngày hôm nay. Nhân dịp này, Bộ Y tế cũng xin cảm ơn và chúc kỷ niệm 25 năm Pharma Group đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam. Tới dự diễn đàn ngày hôm nay, Bộ Y tế đặc biệt hoan nghênh sự tham dự của bà Mary Haney, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Trẻ Em Cộng hòa Ireland, các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp dược trong và ngoài nước. Sự tham gia đông đảo của các quý vị hôm nay thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với các định hướng phát triển ngành dược Việt Nam trong thời gian tới. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, để tạo động lực cho ngành dược Việt Nam phát triển trong thời gian tới, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 376 ngày 17 tháng 3 năm 2021 phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có đặt ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực, phấn đấu giá trị xuất khẩu thuốc sản xuất trong nước đạt 1 tỷ USD. Và mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1165 ngày 9 tháng 10 năm 2023 phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược thể hiện định hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm phát triển ngành dược trong giai đoạn tới, bao gồm tất cả các lĩnh vực từ sản xuất, phân phối, lưu thông, đảm bảo chất lượng thuốc, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Trong đó trọng tâm tập trung vào một số điểm mới, mang tính đột phá để phát triển ngành dược trong giai đoạn tới cụ thể như sau. Thứ nhất, phát triển công nghiệp dược liệu sản xuất trong nước đạt trình độ cao, hướng tới sản xuất thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế mới, hiện đại, thuốc sinh học, phấn đấu đạt cấp độ 4 theo phân loại đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới. Thứ hai, nâng cao vai trò của ngành dược, không chỉ dừng lại ở vai trò hậu cần, đảm bảo cung cấp sản phẩm dược mà còn tham gia vào cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cả cộng đồng, cũng như trong các cơ sở y tế, thông qua đẩy mạnh phát triển dược lâm sàng, tăng cường giám sát sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số và thiết lập nền tảng y tế số trong lĩnh vực dược phẩm nhằm thiết lập đồng bộ hệ thống theo dõi, giám sát về hoạt động cung ứng thuốc và tối ưu hóa sử dụng thuốc trên người bệnh. Từ đó có các chính sách quản lý ngành dược phù hợp nhằm sẵn sàng đảm bảo đáp ứng nhu cầu về thuốc trong các tình huống khẩn cấp, trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, đồng thời dễ dàng thực hiện truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, quản lý chất lượng thuốc. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, để đạt được những mục tiêu định hướng phát triển ngành dược trong thời gian tới, Bộ Y tế luôn coi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm, trong đó có chia sẻ về bản quyền và công nghệ là giải pháp mũi nhọn nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi
để ngành công nghiệp dược trong nước phát triển và tham gia các chuỗi giá trị dược phẩm toàn cầu. Việt Nam đang được xem là điểm đến hấp dẫn để các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, trong đó bao gồm cả việc thành lập các cơ sở sản xuất thuốc để từ đó xuất khẩu sang các quốc gia khác. Bộ Y tế tin rằng dư địa để khai thác các tiềm năng thương mại trong lĩnh vực dược còn rất nhiều. Các doanh nghiệp dược vẫn còn rất nhiều cơ hội để hợp tác và phát triển. Mục đích của sự hợp tác này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp và đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là đảm bảo người dân được tiếp cận với các sản phẩm dược chất lượng, an toàn và hiệu quả với giá cả hợp lý, được sản xuất bởi các doanh nghiệp dược có uy tín hoặc là sự liên danh hợp tác của các doanh nghiệp với nhau. Tại diễn đàn ngày hôm nay, có sự tham gia của nhiều diễn giả quan trọng, có nhiều các kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt có sự tham gia của bà nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Trẻ Em Cộng hòa Ireland. Các kinh nghiệm thực tế do bà nguyên Phó Thủ tướng và nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Trẻ Em Ireland và các diễn giả tại diễn đàn chia sẻ sẽ là thông tin tham khảo quý giá và hữu ích để Bộ Y tế Việt Nam xây dựng, triển khai các chính sách chiến lược đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu và tầm nhìn của Việt Nam đối với ngành dược phẩm. Trên cơ sở các ý kiến tại diễn đàn, Bộ Y tế giao Cục Quản lý Dược làm đầu mối tổng hợp, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo lãnh đạo Bộ để triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam trong thời gian tới. Một lần nữa, thay mặt Bộ Y tế, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Eurocharm, Pharma Group trong việc tổ chức diễn đàn ngày hôm nay. Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và chúc diễn đàn thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương. Và tiếp theo chủ đề của buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta đang đi đến một chặng đường rất là quan trọng trong hành trình cố gắng nỗ lực để có thể nâng cao chất lượng sản xuất dược phẩm ở tại Việt Nam. Và phần nội dung tiếp theo sau đây sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về những bước quan trọng, về cơ hội và thách thức để có thể triển khai tiêu chuẩn PICS và để giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quan để làm thay đổi bộ mặt sản xuất dược phẩm ở tại Việt Nam. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ hướng đến tiêu chuẩn PICS, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thực hành tốt sản xuất thuốc của Việt Nam trong khu vực. Và chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, kính thưa bác sĩ Emin Turam, thưa bà nguyên Thủ tướng Cộng hòa Ireland, thưa các vị khách. Tôi xin trình bày một cách ngắn gọn, là vì chương trình của chúng ta là rất là có nhiều nội dung về vấn đề là ngành dược Việt Nam theo như cái chủ đề ở đây là chúng ta phải đổi mới sáng tạo như thế nào để có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong thời gian từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Tôi rất vui với tư cách một người đã hoạt động trong ngành dược 60 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, và từ năm 90 trở lại đây thì có tham gia vào quá trình quản lý ngành dược cũng như là tham gia tư vấn cho cái hoạt động của ngành dược. Thì gần đây 3 cái văn bản của nhà nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành tập trung trong 2 năm 22, 23, có 3 cái văn bản ban hành có liên quan đến ngành dược. Một là cái nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển công nghệ sinh học.
hai là quyết định 376 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành dược và dược liệu, công nghiệp dược và dược liệu. Và cách đây chỉ khoảng 10 ngày thì cái văn bản của Thủ tướng 1165 phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Chúng ta đang họp, đang tổ chức một cái hội nghị trong đúng cái thời điểm mà cái văn bản về chiến lược phát triển ngành dược đã được ban hành chỉ cách đây có 9 ngày. Và tôi cũng rất vui mừng là rất nhiều chuyên gia trong ngành dược, đặc biệt là Pharma Group thì đã có một cuộc họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào khoảng tháng 3 để chúng ta kiến nghị với nhà nước hoàn thiện cái văn bản chiến lược. Và đến giờ này thì tôi rất vui mừng là có một số ý kiến đã được tiếp thu và thấy thể hiện ở trong văn bản. Điều mà tôi quan tâm nhất hiện nay đó là với những cái mục tiêu với những cái kỳ vọng của Đảng và Nhà nước và Chính phủ đối với ngành dược, chúng ta cho đến năm 2030 và 2045 thì chúng ta, ngành dược Việt Nam và cùng với các cái tập đoàn dược phẩm quốc tế tham gia vào hoạt động ở Việt Nam sẽ hoạt động như thế nào để chúng ta có thể đạt được mục tiêu trong thời gian như là quy định và thậm chí nếu sớm hơn. Hôm nay tôi chỉ trình bày một vấn đề mà tôi thấy là trong 3 cái văn bản, trong 2 cái văn bản của Thủ tướng về ngành dược có đề cập đến, tức là cái quá trình chúng ta tham gia vào PIC GMP, tham gia vào PIC, thực hiện PIC GMP và cùng với đó là tăng cường năng lực của cơ quan quản lý dược Việt Nam để chúng ta có thể là tham gia vào cái thị trường trong nước với thuốc chất lượng cao và tham gia vào cái thị trường quốc tế. Tôi sẽ đi qua rất nhanh cái phần GMP là gì và cần hiểu đúng với GMP. Cái này có lẽ sau này chúng tôi sẽ có những cái hội nghị chuyên đề đối với các doanh nghiệp dược trong nước. Chúng ta chỉ cần thấy một điều thế này, tức là hiện nay thì GMP trên thế giới có rất nhiều các cái GMP của các cái tổ chức khác nhau, phải không ạ? Nhưng PIC GMP được ban hành vào năm 2012 mà cái phiên bản mới nhất phải không? Là vào 2023 thì đang được khoảng 60 quốc gia trên thế giới thực hiện. Tất nhiên là bên cạnh PIC GMP thì EU GMP thì cũng được là các nước trong cộng đồng châu Âu thực hiện. Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam luôn luôn băn khoăn là giữa PIC GMP, EU GMP và WHO GMP thì nó khác nhau thế nào, cái nào cao hơn cái nào. Đấy là cái mà lâu nay các doanh nghiệp trong nước rất là băn khoăn. Thì qua các cái thông tin mà chúng tôi nắm được thì hiện nay PIC GMP và EU GMP là tương đồng gần 90%. Vì vậy chúng ta không nên băn khoăn là coi EU GMP là cao hơn PIC GMP, phải không ạ? Và cái điều này thì tôi sẽ có điều kiện để trình bày trong những hội nghị chuyên đề với các doanh nghiệp trong nước để chúng ta giải quyết cái mối băn khoăn. Có một vài nước thì hiện nay chưa áp dụng, phải không? Nhưng mà hiện nay cho đến giờ phút này thì chúng tôi biết là đến năm 2022 thì khoảng 60 cơ quan quản lý dược trên thế giới đã tham gia về hệ thống PIC-S và PIC GMP được áp dụng.
Mục tiêu của PIC GMP là thúc đẩy tiến trình hài hòa thanh tra dược trên toàn thế giới thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn chung và tổ chức huấn luyện thanh tra viên, thúc đẩy quá trình hợp tác và hình thành mạng lưới các cơ quan quản lý dược, các tổ chức khu vực và toàn cầu để tăng cường sự tin cậy và công nhận lẫn nhau. Chúng ta muốn xuất khẩu thì thuốc của chúng ta phải được các cơ quan quản lý dược ở trên thế giới tin cậy, phải không ạ? Và công nhận. Thì đấy là một câu chuyện. Tại vì lúc này Thứ trưởng Liên Hương có nói là đến năm 2030 chúng ta phải xuất khẩu được khoảng 1 tỷ đô la. Và theo tôi biết là trong văn bản của nhà nước là đến năm 2045 chúng ta phải xuất khẩu, đến năm 2045 chúng ta phải xuất khẩu được 10 tỷ đô la. Và nhà nước muốn Việt Nam sẽ trở thành một cái đất nước, trở thành một trong những cái nước xuất khẩu dược phẩm có chất lượng cao trong khu vực. Thế thì ở đây tôi xin nhấn mạnh là sự tin cậy và công nhận lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý dược trong hệ thống PIC-S là điều cực kỳ quan trọng để chúng ta tháo dỡ các cái rào cản trong quá trình là lưu thông và xuất nhập khẩu thuốc ở trên thế giới. Sứ mệnh của PIC là thực hiện chỉ đạo việc thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống chuẩn mực hài hòa GMP và hệ thống chất lượng của các tổ chức thanh tra GMP. Và vì vậy, chúng tôi cho rằng là cái quyết định của chính phủ là Việt Nam phải tiến đến tham gia PIC, nó không chỉ có ý nghĩa trên hai mặt là đối với công nghiệp dược, mà ngay với các cơ quan quản lý nhà nước. Và đây là để nâng cái uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về dược của Việt Nam, cụ thể là DAV trên trường quốc tế. Tôi sẽ xin lướt qua và nói đến cái quy mô của PIC hiện nay, của PIC-S hiện nay. Thì đến tháng 8 23 là 56 cơ quan quản lý dược ở trên thế giới đã tham gia vào hệ thống này. Trong ấy có châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương. Và riêng ở ASEAN là có 4 quốc gia là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore. PIC có quan hệ với các tổ chức quốc tế, trong đấy đặc biệt là với WHO, với EU và với ICS là cái hội nghị quốc tế về hài hòa và đăng ký dược phẩm. Có lẽ tôi xin lướt qua cái lịch sử của vấn đề tham gia PIC ở Việt Nam để chúng ta thấy là sắp đến với những cái văn bản pháp lý của nhà nước thì chúng ta sẽ phải thúc đẩy cái quá trình này như nào. Năm 2012 là cách đây hơn 10 năm thì dự án của UNIDO, Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế mang tên là thúc đẩy phát triển công nghiệp dược trong nước do UNIDO và WHO tài trợ. Thì trong đó có 3 thành phần. Một là tăng cường năng lực của DAV về thanh tra dược để tham gia PIC. Thứ hai là hỗ trợ công nghiệp dược trong nước nâng cao tuân thủ GMP. Và 3 là nâng cao chất lượng thuốc và hoạt động giám sát của chất lượng thuốc trên thị trường. Như vậy, một cái chương trình đầu tiên được khởi động để Việt Nam tham gia về hệ thống PIC-S là từ hơn 10 năm trước. Thế thì
Nhưng quá trình đó thì chúng ta chưa đạt được mục tiêu. Và bây giờ đến năm 2023, trong quyết định 1165 của Thủ tướng cách đây chưa đầy 10 ngày, trong cái chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2030 tầm nhìn 4 năm thì có nêu cái mục tiêu cụ thể đến 2030 là thuốc chúng ta cần phải đạt tiêu chuẩn EU GMP hoặc là PIC GMP. Và hiện nay đó thì 20% cơ sở của chúng ta, 10% cơ sở trong 220 nhà máy dược phẩm Việt Nam đã đạt được cái tiêu chuẩn này. Nhưng trong chiến lược thì có đề ra là đến 2020 phải có 20% số lượng doanh nghiệp dược Việt Nam phải đạt các cái tiêu chuẩn này. Như vậy chúng ta sẽ phải tăng gấp đôi. Và chúng ta phải xây dựng cái lộ trình từng bước nâng cao các tiêu chuẩn về thực hành tốt, và chúng ta phải tiến đến và tham gia cái hệ thống PICS. Trong đấy có cái hoạt động về thanh tra dược. Và như vậy chúng tôi cho là chúng ta chỉ còn độ khoảng 6-7 năm nữa, phải không? Để chúng ta thực hiện cái tiến trình mà đã được khởi động từ năm 2012. PIC hướng đến cái việc là chúng ta phải nâng cao chất lượng thuốc sản xuất trong nước và phải hướng đến xuất khẩu. Vì trong chiến lược của nhà nước đã đặt ra các chỉ tiêu về xuất khẩu dược phẩm của Việt Nam. Nhìn lại con số của năm 2022 thì chúng ta xuất khẩu được 250 triệu đô la. Trong đó Nhật Bản chiếm khoảng 1/4 là 23,7%. Nhưng tôi xin nói là 23,7% này là của các công ty dược phẩm Nhật Bản đầu tư trực tiếp ở Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam và tái xuất sang Nhật. Còn lại 75% thì chúng ta xuất khẩu cho các nước đang phát triển. Trong đấy có 4% thì xuất khẩu sang Mỹ và khoảng 4% xuất khẩu sang Singapore. Đấy. Thì đây là con số mà chúng ta thấy của cái thực tiễn năm vừa rồi. Trong khi đó, quyết định 376 thì kỳ vọng là chúng ta sẽ xuất khẩu được 1 tỷ đô la, tức là gấp 4 lần vào năm 2030. Tất nhiên là muốn xuất khẩu được 1 tỷ đô la vào năm 2030 thì chúng ta phải tuân thủ các cái tiêu chuẩn quốc tế cao hơn. Trong đó có EU và PIC. Một vài kinh nghiệm của các nước trong khu vực. Malaysia nộp đơn tham gia vào PICS vào năm 2000 và năm 2002 người ta trở thành thành viên chính thức. Chỉ sau 2 năm. Và kinh nghiệm và giải pháp của họ, tức là phát triển năng lực của cơ quan quản lý dược của Malaysia và tính tuân thủ, doanh nghiệp từ nâng cấp và tuân thủ GMP, PICS, doanh nghiệp đòi hỏi áp dụng PIC GMP để mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt Malaysia xuất khẩu thuốc sang thị trường vùng vịnh là nơi mà có cái tôn giáo tương đồng với Malaysia. Indonesia dân số khoảng 230 triệu, nộp đơn 2002 và sau 10 năm chính thức được công nhận là thành viên của PICS vào năm 2012. Sau 10 năm, tôi cho là chúng ta nên học tập kinh nghiệm ở chỗ tại sao Indonesia phải mất 10 năm mới được công nhận là thành viên của PICS. Đây cũng là có thể là một bài học gọi là
không thật là tốt lắm, nhưng mà dù là bài học không tốt thì chúng ta vẫn rút ra được một bài học. Bài học kinh nghiệm để tham gia vào PIC-S là gì? Về mặt lãnh đạo, cần phải có một cái cam kết mạnh mẽ của cơ quan quản lý dược để hướng được đến sự công nhận quốc tế. Hai là quyết tâm cao của cơ quan quản lý dược và thiết lập một cái lộ trình một lộ trình gia nhập, hợp tác với cơ quan quản lý dược của các nước trong hệ thống PIC-S, đào tạo cho các nhà sản xuất nâng cao chất lượng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng thuốc và phải sản xuất để hướng đến xuất khẩu. Bài học của doanh nghiệp là phải nhận thức rõ các thách thức và cơ hội, và tôi cho đến giờ phút này thì thách thức, cơ hội cũng rất nhiều, nhưng thách thức cũng rất nhiều, và doanh nghiệp dược trong nước cần phải nhận thức thật rõ các cái thách thức và cơ hội để chúng ta có cái giải pháp, có cái nhận thức rõ. Và một trong những điều tôi cho là quan trọng theo kinh nghiệm của tôi trong 10-15 năm nay khi làm việc với doanh nghiệp là chúng ta phải vượt qua được cái rào cản về tâm lý. Rào cản tâm lý trước hết là của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Trước một cái đội mới, chúng ta thường có bị một cái rào cản tâm lý của quá khứ. Đánh giá rõ rủi ro và lợi ích, risk benefit assessment, trong quá trình chúng ta tham gia, và chuẩn bị nguồn lực về mặt quản lý chất lượng và từ nâng cao hệ thống quản lý chất lượng. Thì đây là bài học thành công của các nước trong khu vực khi mà công nghiệp dược tham gia vào quá trình tham gia vào hệ thống PIC-S. Có một vấn đề mà các doanh nghiệp rất quan tâm là cái sự hài hòa giữa các cái GMP khác nhau. Thì vấn đề này có lẽ là tôi sẽ xin dành một dịp khác để trình bày với các doanh nghiệp, phải không ạ? Để giải tỏa được cái băn khoăn là trong 3 cái GMP này, WHO, PIC và EU, thì cái nào là cao hơn, cái nào là quan trọng hơn, cái nào là thách thức hơn. Thì tôi xin nói là có lẽ là đây là một câu chuyện mà chúng ta phải có những cái hội thảo chuyên đề đối với công nghiệp dược trong nước để nhận thức rõ vấn đề. Tuy nhiên ở đây tôi xin nhắc lại là 80 đến 90% nội dung của GMP PIC và GMP EU là đồng nhất, là tương đồng. Và hiện nay giữa PIC-S và GMP và EU và WHO luôn luôn có một cái sự hợp tác với nhau để mà chuẩn hóa các cái GMP để tăng cường sự tương đồng và đảm bảo cho bất cứ một cái GMP nào chúng ta cũng thể bảo đảm chất lượng thuốc cho người dùng và sự an toàn cho người dùng. Thời gian có lẽ là cũng đã hết, thì tôi xin lướt qua, và nếu các vị đại biểu quan tâm thì có thể là truy cập vào hệ thống tài liệu của hội thảo để chúng ta tìm hiểu sâu thêm. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền với bài phát biểu vừa rồi. Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những định hướng và chiến lược để có thể nâng cao tầm vóc của ngành dược Việt Nam. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Và ông sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng.
Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế. Kính thưa bà Mary Haney, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Trẻ em Cộng hòa Ireland. Kính thưa ngài Phó Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Kính thưa bác sĩ Emin Thuram, Chủ tịch Pharma Group. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các bộ ban ngành, đại diện cho các vụ cục của Bộ Y tế, đại diện cho các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực dược. Kính thưa các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị đại biểu, được sự đồng ý của ban tổ chức, thay mặt cho Cục Quản lý Dược, tôi xin phép trình bày chiến lược quốc gia phát triển ngành dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký theo cái quyết định số 1165 ngày 10 tháng 9 năm 2023. Kính thưa quý vị đại biểu, ngành dược Việt Nam thì có nhiều năm truyền thống cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới và gần 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về dược năm 2014, ngành dược Việt Nam thì đã có nhiều các cái thành tựu cũng như có phát triển từ chỗ không có một công ty nào thuộc khối tư nhân sản xuất thuốc, thì hiện nay sau hơn 30 năm thì đã có gần 250 doanh nghiệp dược ở trong nước tham gia và sản xuất và cung ứng thuốc. Từ chỗ là gần như toàn bộ các cái thuốc là phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Việt Nam thì đều phải nhập khẩu hoặc là nhận được viện trợ. Tiền thuốc bình quân đầu người chỉ chưa đến $5 một người một năm, thì đến nay theo thống kê thì là gần như về cơ bản là đáp ứng, ngành dược Việt Nam đã đáp ứng cơ bản về thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, và tiền thuốc bình quân đầu người đã tăng lên xấp xỉ $70 một người một năm. Trải qua dịch Covid cùng với sự đứt vỡ gãy của các chuỗi cung ứng dược phẩm thì cũng cho thấy là mặc dù có nhiều những cái tiến bộ cũng như phát triển, tuy nhiên thì ngành dược cũng đang đối mặt với nhiều cái thách thức đan xen với các cái cơ hội. Và vừa qua thì Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành phê duyệt cái chiến lược quốc gia phát triển về dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Sau đây thì tôi xin phép được chia sẻ các cái nội dung cơ bản của chiến lược. Về bài trình bày của tôi gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thực trạng ngành dược Việt Nam cũng như là tổng kết gần 10 năm thi hành cái chiến lược quốc gia phát triển ngành dược đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2030, là gọi tắt là chiến lược 68 phê duyệt năm 2014. Và nội dung thứ hai đó là chiến lược quốc gia và phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thứ nhất là về kết quả thực hiện, thì sau gần 10 năm thực hiện thì ngành dược Việt Nam đã có rất nhiều về cơ bản được đánh giá là đã đảm bảo cung ứng thuốc có chất lượng với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Về công nghiệp dược thì đã có những bước phát triển dài và đáng ghi nhận, như sản xuất thuốc trong nước được mở rộng về quy mô và nâng cao vai trò trong thị trường tiêu thụ thuốc. Đã có 228 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO GMP, trong đó có 18 cơ sở có dây chuyền sản xuất thuốc đạt EU GMP và tương đương. Trên thị trường dược phẩm Việt Nam đang trên đà tăng trưởng với tổng giá trị ước tính là tăng từ 2,7 tỷ đô la năm 2015 và đến năm 2022 là đã 7 tỷ đô la, và dự báo là đến năm 2026 sẽ đạt được 10 tỷ đô la. Về các vaccine thì đã cơ bản là trong nước đã sản xuất, đã đáp ứng cho tiêm chủng mở rộng, và hiện nay Việt Nam đã sản xuất được 11 trên 12 vaccine phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Về quản lý hoạt động phân phối, cung ứng thì cơ bản đã đáp ứng được nhiều kết quả tích cực, ngày càng được chuẩn hóa, chuyên nghiệp và tăng cái khả năng tiếp cận thuốc của người dân. Về hoạt động dược lâm sàng thì đã được thể chế hóa và đã được Bộ Y tế đã trình Chính phủ phê duyệt cái nghị định số 131 năm 2020 về quy định tổ chức hoạt động của công tác dược lâm sàng. Đây là một cái hành lang pháp lý để thực hiện và đẩy mạnh các cái hoạt động dược lâm sàng trong thời gian tới. Về công tác kiểm soát chất lượng thuốc thì cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng trong các năm gần đây thì luôn duy trì ở mức dưới 2% trên tổng số là khoảng 40.000 mẫu thuốc lấy mẫu ở trong một năm. Đây là một trong những cái điểm mà Việt Nam cũng được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là ghi nhận, từ chỗ là hơn 10% thuốc giả trên thị trường những năm 1990 thì hiện nay tỷ lệ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam thì đang là một trong những nước thấp nhất trong khu vực với dưới 2%, và tỷ lệ thuốc giả là xấp xỉ 0,1%. Tuy vậy thì có một số các cái chỉ tiêu thì vẫn còn đạt được cái tỷ lệ thấp so với mục tiêu đề ra. Ví dụ như tỷ lệ nguyên liệu để sản xuất thuốc ở trong nước thì hiện nay
gần 90% là nguyên liệu sản xuất của Việt Nam thì đều nhập khẩu từ các nước. Thứ hai là cái tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn GLP, thì kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP thì hiện nay cũng còn rất thấp. Theo quy định của luật dược, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì tất cả các cơ sở kiểm nghiệm thuốc của nhà nước thì đều phải đáp ứng được tiêu chuẩn là thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc GLP. Tuy nhiên mà đến thời điểm này thì mới có khoảng 20 trên tổng số là 60 trung tâm kiểm nghiệm thuốc là đạt tiêu chuẩn là GLP. Về tỷ lệ thuốc được đánh giá tương đương sinh học, thuốc generic được đánh giá tương đương sinh học thì cũng đạt được tỷ lệ rất là thấp. Mặc dù ngành dược Việt Nam xác định đó là cái chúng ta cơ bản, đó là giống như nhiều nước đang phát triển, đó là chúng ta là ngành công nghiệp dược về sản xuất thuốc generic. Tuy nhiên mà hiện nay chúng ta đặt ra mục tiêu là có khoảng thì chúng ta mới chỉ có dưới 10% các cái thuốc được generic được đánh giá tương đương sinh học. Đây là một trong cái tỷ lệ còn khá thấp so với chiến lược đặt ra. Hay là tỷ lệ dược sĩ dược lâm sàng thì chúng ta cũng còn đạt đến rất là tương đối thấp, và đến năm 2020 thì như báo cáo trên thì chúng ta mới có thông qua được cái nghị định của chính phủ về công tác dược lâm sàng để hướng tới là pháp lý hóa hay tạo hành lang pháp lý cho công tác này trong thời gian tới. Còn về phải sản xuất thì mặc dù đã có được rất nhiều về cái phát triển về số lượng các cái công ty cũng như là cái tỷ lệ thuốc sản xuất Việt Nam sản xuất, tuy nhiên mà sản xuất trong nước thì chưa có cái tính cạnh tranh cao và mức độ bền vững. Thì hơn 200 doanh nghiệp chủ yếu là sản xuất các cái thuốc generic. Hiện nay thì theo như thống kê thì Việt Nam thì có khoảng hơn 800 dược chất đang được lưu hành trên thị trường, thì số lượng các cái dược chất mà doanh nghiệp dược trong nước sản xuất thì chưa được quá 50%. Đấy là cái và cũng như là một số các cái thiếu hụt. Trên cái tinh thần đó, đấy là cái đánh giá chung về cái thực trạng của ngành dược Việt Nam, thì trên cái tinh thần đó thì Bộ Y tế đã kiến nghị với chính phủ để xây dựng cái chiến lược phát triển trong giai đoạn tới. Thì nguyên tắc xây dựng chiến lược để xây dựng theo các cái nguyên tắc của những cái chỉ thị của Đảng tại các nghị quyết 21, nghị quyết 29 hay là nghị quyết 36, và dựa trên cái kết quả là đánh giá cái thực hiện chiến lược 68, nâng tầm các cái định hướng của công nghiệp dược tại quyết định 376 và phù hợp với tình hình thực tiễn, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam và xu hướng phát triển trong dược của Việt Nam, trong ngành dược của Việt Nam cũng như trong thế giới, để đề ra cái xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp, chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 với 5 cái quan điểm phát triển chính. Đó là đảm bảo chủ động, kịp thời cung ứng thuốc có chất lượng hiệu quả. Thứ hai là phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam bền vững, tiến tới hiện đại, đảm bảo an ninh thuốc, phát triển công nghiệp dược, công nghiệp hóa dược từ dược liệu và chú trọng là cho xuất khẩu. Là ngành dược công nghiệp Việt Nam là ngành mũi nhọn được ưu tiên các nguồn lực cơ chế để chính sách khuyến khích và phát triển hệ thống sản xuất cung ứng chuyên nghiệp hiện đại và đảm bảo cung ứng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, thúc đẩy năng lực cạnh tranh. Đây là 5 cái quan điểm phát triển chủ yếu của chiến lược. Từ 5 quan điểm này thì đưa ra 6 cái nhóm mục tiêu chung gồm có 6 nhóm. Đó là thứ nhất là phát triển ngành dược Việt Nam ngang tầm với các nước tiên tiến ở trong khu vực, đảm bảo tiếp cận thuốc cho người dân với mức độ chi phí hợp lý, nâng cao năng lực sản xuất để tiến tới là ngành có sản xuất thuốc biệt dược gốc và các cái thuốc phát minh, tức là chúng ta chuyển một phần từ sản xuất thuốc generic sẽ sang các cái thuốc phát minh ở trong cái thời gian tới. Phát triển dược liệu, các cái thuốc sản phẩm thuốc từ dược liệu có nguồn gốc trong nước và đẩy mạnh cái việc sản xuất nguyên liệu làm thuốc và tối ưu hóa các cái quá trình sử dụng thuốc. Đây là 6 cái mục tiêu chung của chiến lược. Từ 6 mục tiêu chung này thì có cái chiến lược đề ra 10 cái mục tiêu cụ thể cho các cái lĩnh vực. Đó là 100% thuốc được cung ứng. Thứ hai là thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 80% nhu cầu, 70% về giá trị. Nguyên liệu sản xuất đáp được 20% và vaccine thì đáp ứng 100% cho nhu cầu tiêm chủng mở rộng và 30% cho dịch vụ. Về tiếp nhận chuyển giao công nghệ để có thể tiến tới là sản xuất 100 các cái thuốc phát minh, vaccine và sinh phẩm, để phấn đấu là Việt Nam trở thành là một cái trung tâm sản xuất thuốc phát minh của khu vực ASEAN và trên thế giới. Và cái nữa là cái xây dựng các cái vùng dược liệu khai thác bền vững, các cái vùng phát triển các cái dược liệu quy mô và tiêu chuẩn hóa các cái dược liệu. Thứ hai là đạt chứng chỉ mức độ 3 của Tổ chức Y tế Thế giới về năng lực của cơ quan quản lý, cũng như là với các cái thuốc hóa dược, và cũng như là hiện nay thì Việt Nam mới chỉ đạt đến mức độ 3 của cơ quan quản lý về quản lý vaccine và sinh phẩm, để tiến tới sẽ quản lý cả các cái thuốc hóa dược để đạt được chứng nhận của Tổ chức Y tế Thế giới. Đấy là cái tiếp nữa là về các cái 100% các cái cơ sở kiểm nghiệm đạt được tiêu chuẩn là GLP.
và ít nhất là 20% các cơ sở sản xuất đạt được cái tiêu chuẩn EU GMP, PIC GMP hoặc là tương đương. Về các tỷ lệ các cái các cái hoạt động dược lâm sàng hay quá trình chuyển đổi số của ngành dược để đảm bảo là 100% các cái thông tin dữ liệu thuốc được cấp phép để được số hóa và kết nối liên thông dữ liệu dược từ cơ sở sản xuất cho đến cơ sở bán lẻ để đảm bảo 100% các cái thuốc được kiểm soát nguồn gốc và kiểm soát chất lượng, cũng như là các cái tăng cường cái tỷ lệ dược sĩ trên 1 vạn dân, trong đó là dược lâm sàng đạt được tối thiểu là 20%. Trên đây là 10 cái định hướng, 10 cái mục tiêu cụ thể của chiến lược. Để thực hiện được các cái chiến lược thì cũng đề ra là 9 các cái nhóm giải pháp, bao gồm nhóm giải pháp về thứ nhất là về hoàn thiện các cái cơ sở về các hệ thống quy phạm văn bản quy phạm pháp luật, trong đó là có thu hút ưu tiên ở mức cao nhất đối với các cái việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc. Thứ hai là các cái giải pháp về quy hoạch, trong đó là quy hoạch về phát triển các cái khu công nghiệp dược, ưu tiên cho sản xuất các cái thuốc phát minh, quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc, quy hoạch phát triển vùng dược liệu và quy hoạch hệ thống các cái trung tâm thử tương đương sinh học và thử nghiệm lâm sàng. Về giải pháp về tăng cường đầu tư thì như thế là thu hút cạnh tranh, thì đó là ưu tiên thu hút, đặc biệt ưu tiên thu hút đối với sản xuất các cái thuốc phát minh, thuốc hiếm, thuốc công nghệ cao, vaccine sinh phẩm, các cái trung tâm thử tương đương sinh học và thử nghiệm lâm sàng phát triển thuốc mới. Đây là và tiếp nữa là cái nhóm về giải pháp về nâng cao năng lực của cơ quan quản lý, thì lúc đó thì về hướng tới là cơ quan quản lý sẽ đạt được cái mức độ 3 về quản lý thuốc, hóa dược, vaccine sinh phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới và gia nhập các cái cộng đồng về EU GMP hoặc là PIC GMP như là nguyên Thứ trưởng Bộ Lê Văn Truyền vừa có trình bày. Thứ năm đó là các cái giải pháp về đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý, đẩy mạnh các cái công tác dược lâm sàng. Thứ 6 là giải pháp về khoa học công nghệ, nhân lực và đào tạo. Trong đó là có nâng cao cái năng lực của đào tạo của đội ngũ làm công tác nghiên cứu cũng như là làm công tác sản xuất. Thứ 7 là giải pháp về hợp tác quốc tế. Và trong đó là cũng tăng cường thu hút đầu tư để có thể là tiếp nhận các cái sản xuất thuốc phát minh từ các cái nước. Thứ 8 là giải pháp về công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số, và thứ 9 là các giải pháp về truyền thông. Đây là 9 các cái nhóm giải pháp mà được đề ra. Và bên cạnh cái 9 nhóm giải pháp thì cũng đề ra là 3 cái nhóm chương trình dự án được ưu tiên thực hiện trong thời gian tới. Thì thứ nhất là cái dự án về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2016. Thì đối với dự án này thì đã được Quốc hội đã đưa ban hành vào cái chương trình làm việc, và hiện nay là Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược đang xin ý kiến của các bên để hoàn thiện sửa đổi Luật Dược với 5 cái nhóm chính sách, và dự kiến là sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm 2024 và phê duyệt vào kỳ họp là tháng 10 năm 2024 để có thể có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đấy là cái thứ nhất là cái dự án về sửa đổi Luật Dược và một số điều. Thứ hai là chương trình phát triển công nghiệp hóa dược. Thì hiện nay thì chương trình phát triển công nghiệp dược và dược liệu thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái quyết định 376, và hiện nay thì đang giao cho Bộ Công Thương làm đầu mối để tiếp tục là thúc đẩy cái chương trình phát triển công nghiệp hóa dược để làm sao để trong cái thời gian tới là phát triển hóa dược, tạo điều kiện và thuận lợi để cho phát triển các cái nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Và nhóm thứ ba đó là các cái chương trình phát triển về nguồn dược liệu, thì Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để có thể là thúc đẩy phát triển các cái đề án khai thác các cái vùng trồng dược liệu, cũng như là các cái đẩy mạnh cái việc mà các cái sản xuất thuốc từ dược liệu trong thời gian tới. Trên đây là một số các cái nội dung chính của chiến lược quốc gia phát triển ngành dược đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, và vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành. Và xin thay mặt cho Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xin được chia sẻ cùng với quý vị. Cũng rất là mong được thông qua hội thảo này thì cũng nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các đơn vị liên quan để tiến tới là Bộ Y tế xây dựng trình Chính phủ ban hành cái kế hoạch thực hiện cái chiến lược này. Và một trong những nhiệm vụ đó là lần này thì Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến là sẽ ban hành là ban chỉ đạo quốc gia để phát triển ngành dược. Hiện trước thì cái chiến lược 68 thì giao cho Bộ Y tế làm trưởng ban, thì hiện nay sẽ nâng cấp lên là ban này là do Chính phủ làm trưởng ban, trong đó Bộ Y tế làm thường trực để cùng với sự phối hợp của ban ngành, và hy vọng là với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ
cùng với sự tham gia đóng góp của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý cũng như là các cái doanh nghiệp, các cái đối tượng chịu sự tác động, thì sẽ trong thời gian tới thì chiến lược phát triển quốc gia về ngành dược sẽ đạt được những cái kết quả thắng lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng đã giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Kính thưa quý vị, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Daryl O, Phó Chủ tịch Pharma Group sẽ có đôi lời chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Associate Professor Nguyen T. Lien Hung, Vice Minister of Health, distinguished leaders, experts, ladies and gentlemen. My name is Daryl O, and I'm a member of the Pharma Group Board of Directors, as well as the General Manager for Pfizer Vietnam. Pharma Group is proud to have been a trusted partner to the government, Ministry of Health, and during the development of the national blueprint for the sector since 2016. We applaud the recent issuance of Decision 1165, which clearly recognizes the role of innovation, of leveraging existing global best practices, and of government-led multi-stakeholder steering committee as a key success factor to realizing the country's vision for the pharmaceutical sector. Distinguished guests, we are at an important stage to redefine and elevate Vietnam's pharmaceutical sector. Our work begins now. It will take planning, patience, commitment to achieve our shared goals. And we are glad to have many experts today with firsthand and even decades of experience developing and successfully deploying industrial policies from around the world. Although no two countries are the same and all face different circumstances, countries can leverage the lessons learned from one another, take advantage of new technological advances, build on their own strengths, and enhance their own global competitiveness. I am pleased to invite three distinguished speakers with a wealth of experience in different roles, from government, healthcare practitioner, to industry and advisor. First of all, Dr. Mary Harney, former Deputy Prime Minister, former Ireland's Minister for Health and Children, to share about Ireland's booming economic growth to become one of the world's leading exporters of pharmaceuticals. Then, Mr. Joseph Damon, Edelman's Global Advisory Chair of Health Policy, to share about the experience from other neighboring countries and economies, and Dr. Junaid Bajwa, Chief Medical Scientist from Microsoft Research, to share cutting-edge innovations that are improving healthcare around the world. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Daryl O, for your sharing and also for helping me with the introduction. Thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng tôi rất vinh dự khi được chào đón tiến sĩ Mary Harney, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Trẻ Em Cộng hòa Ireland. Và giai đoạn đương nhiệm của tiến sĩ Mary Harney từ năm 1997 đến năm 2007 cũng chính là thập niên tăng trưởng đột phá hóa hổ Celtic Tiger của Ireland với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên một năm là 9,4%. Và từ một trong những nước có xuất phát điểm thấp ở tại châu Âu thì nay đã trở thành cường quốc xuất khẩu dược phẩm toàn cầu với giá trị đạt gần 71 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Và chúng tôi rất hy vọng rằng là các kinh nghiệm thực tế của tiến sĩ Mary Harney sẽ là những thông tin tham khảo quý giá và hữu ích đối với việc xây dựng các chính sách, chiến lược tạo đột phá liên quan của Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên sân khấu tiến sĩ Mary Harney. Xin mời. Deputy Minister, former Vice Minister, Deputy Director General, Deputy
Irish Ambassador. Ladies and gentlemen, it's a great, great pleasure for me to be here this afternoon, and I've really enjoyed this morning's session immensely. I am what would broadly be called a recovering politician. I became a politician on the year I left Trinity College in Dublin, where I understand a number of you studied, and I retired from politics in 2011. And during that time, I had a lot of involvement with the pharmaceutical industry, first as a Minister for Environmental Protection, where my responsibility was to bring together the regulatory bodies that regulated the industry. Believe it or not, we had 32 regulatory bodies trying to regulate what is a very complex activity, and we brought that together in a single entity known as the Environmental Protection Agency. And then as Minister for Enterprise, Trade and Employment, I had the opportunity to work very closely with the industry, particularly on the foreign direct investment side, where we travelled around the world to encourage investment into Ireland. And latterly, as Minister for Health and Children, of course, I was responsible for seeking to fund the products from the industry. The Ambassador this morning gave you a bird's eye view of the industry in Ireland, but I just want to say a couple of things in advance of talking about the pharmaceutical industry. When Ireland joined the European Union in 1973, agriculture accounted for 18% of our GDP. Today it accounts for 1%. The agri-food sector, of course, accounts for 9%. Ireland traditionally had huge barriers up around the country, tariffs on goods being imported into the country, and we felt the way to protect ourselves was to close ourselves off from the rest of the world. And of course, we learned very quickly that that is a recipe for disaster. And joining the European Union not only opened us up to new markets and new opportunities, but also to new thinking, new innovative thinking as we engaged with other countries. So as you heard today, we have 85 pharma companies in Ireland. We've the 10 top biopharma companies call Ireland their home. The life science industry in Ireland exports 100 billion worth of US dollars, 100 billion. It employs directly almost 90,000 people, and indirectly probably a similar number. It spends in the Irish economy every year by way of capital expenditure close to $3 billion. And on salaries and services in the country, it spends close to $9 billion. That is the life science industry. We have 100 different manufacturing plants in Ireland. Some companies have several plants like Pfizer and MSD, among others. The first company to locate in Ireland was in 1935, J&J. And what happened in 1935, and the second company was in 1946, Abbott. And during each decade, more companies came. But the initial experience in Ireland was basic manufacturing. We manufactured bulk manufacturing, API, small molecules. They got exported to other markets for value added. And we knew that we couldn't survive being involved in simply basic manufacturing. Our cost base was rising, and our skill base needed to be risen as well in order to be able to compete in the new environment. So why is it that Ireland has become so successful? I'll give you a number of reasons. People talk about our tax system, and yes, our tax system is very attractive at 12.5% corporation profits tax. We have a 25% R&D tax credit. The government in the budget last week have increased that to 30%. We have a knowledge box where you pay 6.25% on any innovation that can be patented in Ireland. So these are all very attractive, but that's not the reason the companies come. In order to be interested in the tax, you have to start making profits. And we would say the intangible assets, mainly our people, and I'll talk a bit about that in a moment, and secondly, our track record. And what does our track record mean? It means for over 50 years, regardless of which government has been in office, no matter what the hue or what the colour of the government, they have been consistent in their approach to industrial policy. So investors know if they come today, our industrial policy has never changed. And that is very reassuring. If you're making major investment decisions in any country, you want to make sure that there is consistency in policy making. Secondly, political and social stability is very important.
sadly, with the things that are happening in some parts of the world today, they're not conducive to people wanting to make investments. So political and social solidarity and security, I think, is very important. I would say access to government. We are a country of 5 million people. You have 100 million people. Nobody comes to Ireland for the size of the internal market, although we do spend nearly $3.5 billion a year by way of government expenditure on pharmaceutical products. And then there's self-pay as well on top of that for non-prescription items. So we spend $3.5 billion, but nobody comes to Ireland for the size of the market. They come because of the opportunity. Access to government at local and national level is extremely important. We have an agency called the Industrial Development Agency of Ireland, the IDA. They have 22 offices around the world. They have 9 in Asia and 9 in North America. And their job is to look at opportunities, engage with the companies on an ongoing basis. We've never become complacent. Today's investment may be tomorrow's loss unless you look after your clients and look after their needs. And I think we are very good at networking in Ireland. It's probably our superpower. So the IDA is an agency of only 250 people spread around the world, but they're extremely focused on working with our FDI clients, not just to encourage investment into Ireland, and many investments start very small, but to continue ongoing investment and to be connected with their ongoing needs. And all of these things are very important. And lastly, can I say in relation to the intangible assets, education. We have 2/3 of the people that work in the life science industry in Ireland have third-level education. 25% of our PhD graduates in Ireland work in the pharmaceutical industry. We have geared our education system not just to suit the pharmaceutical industry. ICT is very important, and other sectors too, but specific to pharmaceutical industry, we have courses in pharmacology, in biomedical engineering, biomedical, all sorts of biomedical degrees, and we work very closely with the companies around their ongoing capability and skills needs. We have set up in Ireland a very good research and ecosystem. When I was a minister in the government, we established an organisation called Science Foundation Ireland. And their remit, this followed a technology foresight that we did in the country, and their remit was to invest in basic research in ICT and biotechnology, and it has been highly successful. And today we have 6 research centres working specifically in the pharmaceutical space. One of them that we established maybe 16 to 20 years ago when I was in government, we invested 60 million in a centre called NIBRT. It's the National Institute for Bioprocessing Research and Training. And essentially it's a micro bioprocessing facility. And each year we train 4,000 people there in capability to work in the biopharma industry. They're not necessarily 4,000 different people every year. Some that trained 10 years ago might be back for upskilling and retraining today. It's like a bioprocessing simulator, and it's been highly successful, and many of the companies involved in that. We have another centre in the University of Limerick looking at how we can improve the manufacturing process. 14 pharma companies in Ireland are involved in that. There's 12 international collaborations with research institutes around the world, 350 researchers, and again, they're helping to improve the process to make the industry competitive from a cost-effective and a process point of view. We have a regenerative medicine and immunology centre, again looking at the issues, working with the companies in that space. We've recently got involved in cell and gene therapy. I mention all these things not to bore you, but simply to say we have to constantly keep ahead of the curve to understand what the needs of the industry are, and that's been a key to our success. Ireland has the 5th biggest medical device hub in the world, the biggest in Europe. 25% of our university graduates graduate in science, technology, engineering and mathematics. And why is that the case? We used to have a very low level, but various governments have brought in policies when children are finishing at 2nd level, they get higher points if they study maths or physics or the more difficult areas. And that encourages people to take up these subjects. And again, that is very helpful for the pharmaceutical industry. But of course, we realise that today's success doesn't mean that you will continue to be successful into the future. And we are constantly seeking to transform and reinvent ourselves.
President Trudeau, or Prime Minister Trudeau, once said, "The pace of change is very fast, but it'll never be slower again." And it's no doubt about it, it is very fast. And for a small country like ours, we realise we have to have agility, we have to have flexibility, we have to have adaptability. And above all else, we have to make sure that the manpower is in Ireland for what is very complex industry globally. We compete with the world. We don't just compete in Europe. Our companies export the vast bulk of what they clearly produce in Ireland. I think I said exports last year of life science from Ireland was $100 billion. $100 billion. It sounds incredible for a country so small, but that is the case. We are an island economy. Among the other advantages we offer, we're English speaking. We've access to Europe. We've also got a workforce that can come from Europe, and we've a very liberal approach to workers from outside Europe if the skills can't be found in Europe. 20% of the employees in Ireland are non-Irish, and Ireland is an attractive place for people to come and work. But it is a fact that in order to be successful, and particularly in a country as big as this, you're very well located, you're close to very large markets, and one of the things I suggest is you have to have a global approach, not just an internal approach. I've read your new document yesterday that I was given on my arrival, and I salute the fact that you want to make Vietnam an innovative hub for pharmaceutical industry. And you can achieve that. If we've done it, anyone can do it. Because remember, we were essentially an agricultural country. In the past, we exported livestock to the UK and we imported manufactured products from them. That was our only trading experience. Among the other issues that are important is compliance and regulation. We see regulation as a competitive advantage, and we have very tough regulation. Over 50% of the pharma plants in Ireland are approved and regulated by the FDA, and the rest by the European Medicines Agency. And we see compliance and regulation at the highest standard to be essential for the reputation of the country and the reputation of the industry within the country. And in terms of legal, we belong to the common law system, like the United States, and that is very attractive. But in addition to all of that, the country has the sub-supply system that can help to support the industry. So whether it's the legal system, whether it's the accounting and financial system, whether it's the compliance and regulatory system, our country has grown that huge sub-supply sector to be able to support the industry. And today there is much crossover between the medtech sector in Ireland and the pharmaceutical sector. Of the medtech companies in Ireland, 75% of them are carrying out research and development in Ireland. Last year they spent about $400 million on that research. And they're very connected into the pharmaceutical industry and drug delivery and digital and all the things, the modern things that the industry needs. So there's a great synergy between the two. But we've also grown and are beginning to grow an indigenous sector. So of the figures I suggested earlier, there's 100 foreign medtech companies in Ireland, but there's 450 medtech companies in Ireland. The Irish component of that life science business exports about 2.5 billion of euro, which is nearly $3 billion, and it accounts for 13 billion in output, employs about 11,000 people. So the lesson I'm sort of trying to convey is that the multinationals in Ireland have helped to grow an indigenous sector as well, because people have gained the expertise and the knowledge and the experience. When I was a very young politician and I used to go to visit multinational pharmaceutical companies, one in my constituency and others further afield, the management was always invariably from the United States. Today the management is all Irish. So we have gained that capability and that competence, and indeed many of the pharmaceutical companies that are in Ireland, some of the biggest in the world, many of their senior executives come from Ireland because they've started working with them in Ireland. So this ecosystem that I'm trying to convey to you is a bit like a jigsaw. You take out one piece and you can't finish the jigsaw. It must all be put together. We work on the basis of what I'd call Team Ireland. We're all on this team. We've all got to put our shoulder to the wheel. We've all got to keep ahead of the curve. We've all got to engage with the companies, and we've got to be aware of what's coming next, because it can come very quickly. And we do know that competition is intense, and
boards of directors make decisions based on, not on sentiment, because somebody said to me recently, oh, maybe you get all that investment from America because there's lots of Irish Americans. Maybe it helps to open doors, but nobody makes an investment based on sentiment, I can assure you. But they make investment based on your track record, what you offer today, and what they perceive you will offer in the future, because they're making investments for years and years ahead. In recent years, we've had about $12 billion of investment in biopharma companies in Ireland, with Pfizer and MSD and AbbVie and Alexion and so many others, the household names that many of you here work for and that you all recognise. And they don't make decisions lightly. There is a bit of a herd mentality, however. When you start getting the first biopharma, then people say, well, if Ireland can do that, we better have a look at Ireland. So it is a good door opener in terms of the herd looking at what their competitors are doing. And we've certainly found that to be extremely attractive. I know we're going to have a panel discussion and there's many questions you want to ask me, but by way of summing up, I want to say 3 things. The first thing is you need consistency in public policy, and public policy has to initiate the incentives that are necessary. So in the case of Ireland, like recently the government announced a fund of $500 million, about $600 million US dollars, as a technology disruption fund to bring together the SME sector in the life science area in Ireland with the multinationals. So there's money there to make things happen. We've put money into research. We've put money into making sure that many of the companies in Ireland also have their global supply chain operating from Ireland. I mentioned to one of your colleagues earlier that I was in Novartis recently in Dublin, and it was like a mini United Nations. There were people there working all over the world, 24/7 in different time zones, dealing with all of the supply chain for Novartis out of Ireland, and other companies are the same. In about 2010, 2011, and I'm conscious you're from Pfizer, Lipitor went off patent, and Lipitor was being made in Ireland. And the company decided they'd see could they compete out of Ireland when it was off patent, obviously with a substantially reduced price. And they used catalysis, I think you call it, to reduce the number of steps in its production and reduce the cost. And sure enough, they were able to produce it out of Ireland. And that's an example. Ireland today is the #1 exporter of stents in the world, the #1 exporter for, the #3 for artificial limbs, the #4 for reagents that are used in patients, diagnostic reagents. 50% of ventilators used in the world are made in Ireland. I give you these statistics because, and we're #1 for contact lenses as well. I mentioned, and 5 of the top 8 selling drugs in the world are made in Ireland. And I just give you those statistics, not to bore you, but simply to say, if a country of 5 million people can do that, my God, what could a country of 100 million people do? And you clearly have a very big internal market, and I'm delighted that the government are so supportive of the industry, as evidenced by the Minister being here today and by the Deputy Prime Minister launching your strategy. And strategies are great, and without them, you cannot make things happen. But the key to a successful strategy is in its implementation. And as a former politician, I can tell you, very often strategies are left on shelves and they wither away. And the key to success is putting somebody in charge to make it happen. Among the things we did in Ireland is we got outside experts to look at our country. So in the early 80s, we got a company from America called Telesis. And we said, look at our economy. We still have high unemployment and a lot of emigration. What do we need to do to change that? And they came up with 6 areas where we needed to concentrate and up our game from a skills and education point of view. And one of them was health and life sciences. We did a technology foresight exercise, again to look at what we should do in the area of research. We don't have huge resources, and they recommended biotechnology and ICT, and I was the minister that accepted that report. And I remember going to the government to ask them to put 600 million into this fund, and I thought, my God, I'll never get this through. And I actually brought the chair of the technology foresight exercise, who ran Siemens for Europe, and he explained it to my cabinet colleagues along the following lines. He said, my company spends that and more every year. And that put it in context. And so we got the innovation for basic research underway. And I mentioned earlier, in relation to pharma and biopharma, we have 6 centres now in Ireland with companies totally involved. We talk to the companies, we get them involved.
They co-sponsor some programs, for example, the centre in Limerick dealing with improving manufacturing processes. I think 42 million was put in by the government and about 39 million by the 14 industry partners. So it's a win-win for both. So ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here. I look forward to the panel discussion where I'm sure you'll have questions for me. We didn't get everything right. If there's anything you can learn from us, it is that sometimes we were slow off the mark. But once we found the recipe and once we realised the great success that can come by staying ahead of the curve and being connected with the industry and having a knowledge base of the industry to help open the doors in the first instance. And all of our investors have come mainly on a small way and have expanded over the years. And we like you to get a taste of, for example, when I was minister, I remember opening a Google office and they had 100 employees. And last year somebody told me they have 5,000 or something in Dublin. So that's in the space of about 15 years. So we like to get the companies small, and some of these companies have come with very small projects and expanded over time. And the one thing they would say is that they like what our small country can do. The Deputy Ambassador is here, and I'm sure he would be delighted, and his colleague, our Ambassador, who was here this morning. If people want to visit Ireland, meet the industry, meet the people that make it happen, meet the research community, see some of the facilities, then I'm sure we'd be delighted to do that. As a small country, we're very proud of what we've achieved, but we know that today's success could be tomorrow's failure unless we stay ahead of the game. So thank you very much for your attention, and thank you in particular for the invitation to be here. I met Erwin at an event last year and he said, would you like to come to Vietnam? And I said, would I what? Because I'd been here before on holidays and I just love this country and its people. And I think you have an awful lot going for you. So the best of luck. I hope that this forum, which is about innovation to level up, very appropriate. We innovated to scale up or level up. And I think hopefully you can learn some lessons from us and we'd be delighted to share them. Thank you so much, Dr. Mary Harney, for your participation and your valuable sharings. Kính thưa quý vị, tiếp tục với những bài học thực tiễn rất là quý giá đến từ quốc tế, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là những phát minh tiên tiến, đột phá có thể giúp cải thiện chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới như thế nào. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được kết nối với ông Junaid Bajwa, nhà khoa học trưởng y khoa Microsoft Research, bác sĩ của Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh. Mr. Bajwa? Hello, everybody. Can you hear me okay? Over to you. Can you hear me okay? Yes, I can. Brilliant. I'm just going to be sharing my screen, if that's okay with everybody. Yes, please. And I'm hoping that you'll be able to see my slides, if that's okay. Could you confirm? Not really, but I think it's just gonna take a few seconds more. Okay. Well, by way of introduction, I'd like to thank the organizing committee for extending their kind invitation for me to join you today. I'm Junaid Bajwa. I'm the Chief Medical Scientist at Microsoft Research and a practicing physician in the UK's National Health Service. And I wanted to share with you some of my reflections on where we are today and where I think healthcare is going tomorrow, and perhaps some opportunities for Vietnam in that specific context and the region. I've spent most of the last 20 odd years across the payer, provider, regulatory and life sciences side of healthcare. And I'll talk you through a little bit of my reflections on that. Could you confirm if the slides are showing? Yes. Okay, thank you. So the title of my talk with you is really around medicine being an exercise of our imagination. And if I think about medicine, it probably means different things to different people, be that the pills, potions, and lotions from the pharmaceutical sector, the practice of what happens in hospital settings or primary care settings or community settings. And when we think about innovation, I wanted to ground some of what I'll be speaking to you about today from this book, which I used to carry around in the ward rounds when I first finished and qualified as a doctor to try and help keep me safe. And that is that medicine is an exercise of our imagination. We enter another person's suffering to end it.
If there can be no respite, and then we stay with our patients until the end, and beyond this, there is no higher ideal. So as we think about the opportunities for public good and the opportunities for public benefit and the role that technologies can play, be that medicinal or otherwise, I wish for us to continue to ground everything that we do in the service to the public and the patients that we will serve. And so, as I mentioned to you in the opening, I've spent most of the last 20 years across a myriad of different sectors. And some of what I'll be speaking to you about today is from this paper that was published by the Royal College of Physicians around the role that AI can play in healthcare and transforming healthcare. And much of the work that I do at Microsoft is attempting to answer the question on how might we transform the practice of medicine with trusted, reliable, human-centered artificial intelligence. Academically, I'm a visiting scientist at the Harvard School of Public Health and a visiting scientist at NTU in Singapore. And I continue to practice as a physician, and I have this fantastic role at Microsoft where we get to explore this question in some detail. But if I take a step back and think about the healthcare system that you're present in, or indeed any healthcare system across the world, I think we're fundamentally trying to address these two triangles at the same time. So one is understanding that 5% of the population, the most vulnerable, the most needy, often take about 20 to 25% of all of our resources. Yet we also understand that that pyramid has subsections, around 25 to 60% of that population being pre-disease or sub-healthy, and 35 to 70 being in this healthy category. And when we're thinking about resource allocation, we must also consider that ultimately all healthcare systems are trying to do at least three things at the same time. One is improve population health at scale. Secondly, to improve the experience of care on those the receiving side, the patients and public, but also those on the delivery side of healthcare, the doctors, nurses, and pharmacists that we have. And also we're trying to reduce overall costs of healthcare to try and ensure equity within the system as well. But we have massive demands on our healthcare system. We have aging populations, we have increasing comorbidities, not just single diseases such as diabetes, but people with diabetes, kidney disease, dementia, and cancer. We've seen throughout the course of the pandemic rising citizen expectations, so people wanting an on-demand access to healthcare. And if we also just take a step back, and this will be affecting low middle income countries more than others, the World Health Organization pre-pandemic estimated that the world would have a shortfall of 14 million healthcare workers by 2030. So in the next 6 and a bit years, we would have a shortfall of 14 million. This is a pre-pandemic estimate, and I actually think that this is probably more like 21 to 23 million shortfall now, if we take into a consideration what's happened post-pandemic. And so when you have this increasing demand, but a shortage of supply on those on the delivery side, what is the role that innovation and technology might be able to play as we start to think through how we try and manage this supply and demand mismatch? And what we're also being exposed to is multiple dataverses. So when we think about data in healthcare, we often think about what's in a medical record or what happens when you go and visit the doctor in a hospital or a clinic. That is, I would put it to you, about 11% of where healthcare is. The totality of health, if we imagine the social determinants of health, also include the environment that we live in, our genetics, our biology, our social circumstances, and our individual behaviors. This is known as the social determinants of health. And these are almost individual dataverses that we now have more and more access to when we think about the wearables that we have on our wrists, or some of the connected devices in our homes, or some of the increasing tests that are coming available on the market, to change the conversation to better understanding what matters to the individual, not just what is the matter with them. And if we can go down this path, we will probably move to a healthcare system which is not just about diagnosis and treatment, but one that allows us to recognize and prevent, and ultimately move to a world of personalization. And my personal practice will evolve and change in that time, and my personal practice will change if I had access to precision diagnostics through the medtech sector, precision therapeutics through the life sciences sector, and some form of connected care through technology sector. And ultimately, having all of these tools at my disposal will allow me to be a better practitioner in a world where demand will be increasingly high. And I would put it to you that the future of healthcare will be much more data-driven, accurate, predictive, and precise. So let's focus now on what's happening in the technology sector. We know that there's been an exponential rise and growth in technology since the printing press in the year 1400 to where we are today, an exponential rise even more so since World War II.
And if I narrow the spectrum a little bit and just think about the last decade, we've seen the rise of machine learning, artificial intelligence through a range of different organizations and companies thinking and securing more access to data and really thinking about the scale of that data, more compute power and more parameters. And what that's enabling really now is better handwriting recognition, speech recognition, image recognition, reading comprehension, and language understanding. And some of these capabilities of AI systems have improved rapidly over the last decade, some of them now improving upon human performance. So if we now have access to tools like this, what might we be able to do with it? So this is an example of a research demonstration that any of us could do with some of the tools that are at our disposal now. And these large language models that exist today that weren't available to the market a year ago have really changed the field. So if we were to ask a question into one of these platforms, such as Bing or OpenAI, ChatGPT, and ask around a medicine such as metformin, which is typically used for diabetes, it will give you a very reasonable response. It will tell us about it being a prescription medicine for type 2 diabetes and what it does, and in still quite a technical frame. And then I might ask a follow-on question to better understand, can anyone with type 2 diabetes take it? And then it will give us a reference point to say most people can, but it may not be suitable for all, and give you better understanding as to who it may not be suitable for, and reinforce the fact that it's not a doctor, it's not a physician, but it's important to talk to healthcare professionals. So simple queries actually now delivering some complex answers to society and with an open source toolkit. But you may also be wondering, if you're a patient, are there alternatives to metformin? I don't really like the sound of all of these side effects. And it will also tell you that there are other types of medicines available to us. Again, still quite jargonistic and still quite complicated language, and moving from just the tablets to potentially the injections. However, also reasoning, and I think it's really important to pay attention to the last sentence here, the choice of medication depending on the individual's medical history, current health status, and other factors. So in a natural language, communicating to the patient around what are the options available to them. But that also seems very complicated for me, and I don't really know what to do. And it will recognize that I feel overwhelmed. It will recognize the importance of working with the care team to guide through what needs to be done. So imagine historically going to a search engine, putting in information and getting pages and pages of data. We're now having a conversation with that information and that data, trying to better elucidate what my needs are as an individual and how I might be able to then go and seek personal support. In medicine, we often learn through case studies or clinical vignettes. And this is a typical exam question that might be in a medical licensing examination, describing a 12-year-old girl with multiple issues. Here are some investigation findings. And you're often asked through multiple choice questions, which one of these options might be correct from A to E. And bearing in mind all of this history, you're often given less than a minute to decipher and think about what's going on. But through no pre-training, these models and tools can say, I would choose C, and this is the reason why I would give you that answer. And so if I'm a medical student or a nurse or a pharmacist trying to learn, I'm now able not only to get the answer, but to get reasoning behind that answer, and hopefully help me better understand the logic behind why that might be true. And will also perhaps give you why the others are not accurate and not true. And this is based on, there are papers and publications around what's been happening in this space based on some of the US examinations that colleagues of mine have written. And this is on no specialized healthcare training. So the same can be true with what's happening in the legal field, the financial field, and other industries as well. We might go a step further to say, taking that case, how do you think that the girl described in this problem might be thinking and feeling? So now we're going quite deep into potential reasoning and causal factors. And it will tell us that as an AI language model, it cannot directly assess a patient's thoughts and feelings, but it will make an educated guess. It will tell us that the 12-year-old girl might be feeling worried or scared. It will tell us that she might be concerned about missing school or falling behind in our studies, and encourage us to be holistic in our approach. Again, not just thinking about the medical side, but the social side of what we might need to do, similarly as we were thinking about the pie chart with the social determinants of health.
We could take it again a step further and say, if the girl's name is Meg, and if you were Meg's doctor, what might you say in order to provide comfort and support? And now we're almost engaging in a bit of a role play. And it might say to Megs that it's important to take a compassionate, empathic approach to address these concerns and provide an example of what, and a script, if you will, of what is able to be said during the consultation. And we have seen that tools like this can often improve the empathy of the physician in front of the patient at that time. And if we think about training healthcare professionals for the future, we may also be able to leverage these tools for training. And now we are asking it to play act the role of the patient in that clinical vignette and asking for us to have a conversation around what we might do together and ask it to pretend to be the patient themselves. And then at the end of this, ask it to score me and see how well I did. Now, it's incredible and magical to see what these capabilities are now within a year of public release, but it's so important for us to think about responsible practices and the development of these tools, responsible practices and the deployment of these tools. So at Microsoft, we have the responsible AI principles, which encourage us to think about fairness, reliability, safety, privacy and security, inclusiveness, transparency, and accountability, ensuring that we think about heterogeneity of the data, heterogeneity in terms of how we're thinking about populations, but also ensuring reliability and safety and trust in every aspect of the work that we do. And if we identify issues, make sure that we have a process in place that allows us to measure them, mitigate the risk, and continue that cycle of continual improvement. And we identified in the early stages that actually some of the information that was coming up may not be wholly accurate. But now if you were to use tools such as Bing, so bing.com/chat, you'll not only be able to have the reference material like I've shown you, but it will also give you references underneath as to where it is finding that information. And you can go to the original source. This is reducing the hallucinations that these programs can have and hopefully grounding them in further reality and hopefully being helpful to multiple sectors at the same time. You could also put in blood test results that you have and ask it to decipher what this anagram of information says, saying, I received this blood test report. Can you help me in simple terms understand if there's anything I need to be concerned by? And suddenly the blood test results come back. There are some emojis, and it will try and encourage you and help you understand what each of these tests mean. So one of the things that I did to pay my way through medical school was to sell magic tricks at the front store of a shop called Hamley's in London. And I remember that experience I had on selling those magic tricks and thinking about seeing magic for the first time. And I would say when I saw this technology, it was like that same experience again. And Arthur C. Clarke's third law was any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. If we put this more into a real world setting and think about a pathway such as cancer, which affects many of our lives, we know that the cancer journey is not a perfect one. We know that there are stages of symptoms all the way to survivorship and palliation, and multiple companies are thinking about going really deep into individual elements of this care pathway. But for anybody who's suffering cancer or is treating, we also know that it's not a linear pathway. People present with a range of symptoms and they don't present with lung cancer query calls. But if we truly understood their journeys, had access to data, could we improve the outcomes for these patients? Could we better understand what types of treatment they may wish to have across chemotherapy, radiotherapy, surgery, immunotherapy, combination immunotherapy, what have you? Could we understand which hospitals are best placed to treat these individuals based on their special cancer? Could we understand within that hospital the teams that have the best outcomes? And if we unlock that data, could we almost have a better experience, a Waze-like experience, if you will, to empower patients and their caregivers to better choose what the future might be? We also recognize that there's a new scientific paper published every 30 seconds, and medical knowledge is doubling every 73 days. There's 4,000 new papers on PubMed every single day. How on earth can anybody really keep up to date? And can I assure myself that when I'm treating a patient in a cancer clinic, alongside radiologists, oncologists, pathologists, and others, that they're using the collective knowledge of the universe based on the individual's genotype, phenotype, clinical reference points, that they're getting the best treatment at this moment in time? And I don't believe that we could confidently say that we're working anything beyond guidelines right now.
But if we had an AI co-pilot in the room alongside the oncologist, the radiologist, and others, could it help inform and personalize the treatment options for that individual in front of us? And what could we do to work hand in hand to augment knowledge in a world where supply and demand is constantly challenged? We're also seeing now research being undertaken to move from text to images, to say, actually, can we have a conversation with an X-ray or a CT scan? Can we better understand what is happening in this space? So we're moving and we're becoming multimodal, in essence, around what we can do with these devices, thinking not just about text, but also in the future, thinking about what we can do with images, with video, and with sound. I will try and see if this video will play, and hopefully give you an idea of something that was released just a few days ago around what this could do in a setting such as a simple thing, such as trying to change something on your bike. Hopefully this will work. So hopefully this is beginning to show you what the power of some of these technologies are. And some of what I've described to you is what's happening in healthcare settings. There's a tremendous amount of work happening in the clinical discovery space, the clinical trial space, the commercialization space of life sciences and pharma. And if we can truly unlock these tools and encourage the appropriate safe application of these tools, imagine what we could unlock for countries such as yourselves that are embarking on this innovation journey. And I would leave you with the final paragraph from the book I showed you at the beginning, which is that the word patient occurs frequently throughout this presentation I've given you today. Please do not skim over it lightly. Let us pause and doff off our metaphorical caps, offering due respect to those who, by opening up their lives, their data, their experiences to us, become our true teachers, our patients. Without them, we are simply technicians with useless skills. With them, we can transform and innovate, and hopefully leverage the resources at our disposal to improve patient outcomes. Thank you very, very much for your time. Thank you so much, Mr. Junaid Bajwa. Kính thưa quý vị, bối cảnh toàn cầu hóa thì không chỉ mang tới rất nhiều những cơ hội, và bên cạnh đó còn là những thách thức cho ngành y tế. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần chia sẻ về toàn cầu hóa ngành dược Việt Nam, vận dụng bài học kinh nghiệm từ quốc tế. Và chúng ta hãy cùng chào đón lên sân khấu ông Joseph Diamond, Chủ tịch Chính sách Y tế Edelman Global Advisory. Xin được trân trọng kính mời ông. First, I'd like to thank Pharma Group for inviting me here today to speak on this topic and to moderate the following panel right after this. And I'd like to express my appreciation of being included with such an eminent group of people, including former Minister Harney and the Deputy Minister who is here and the other officials who are here today. It's truly an honor to be here. It's also an honor because the topic that we're discussing today really combines the two great passions of my career. One is Vietnam,
My first trip to Vietnam was 27 years ago as a young trade negotiator, and I became the chief negotiator of the U.S. Vietnam bilateral trade agreement, which took 5 years to do, working with a big group of Vietnamese officials. We finally got it done, and it does show what strategy and collaboration can produce. Following that, I joined the biopharma sector, particularly in the area of global policy, government affairs, and strategy. And I spent the last 22 years doing that before joining Edelman Global Advisory. And I've learned and witnessed a number of important insights that I'd like to share with you today, and which I think many of which are very relevant to Vietnam. Specifically, I wanted to talk about some of the lessons of Vietnam's neighbor in developing their own biopharma sectors over the last 2 decades. I want to begin with the observation that the countries in Asia-Pacific region have not been as successful in developing global, world-leading, innovative biopharmaceutical companies as they have in other sectors such as IT or autos or related areas, semiconductors. The reason is that this sector is very different, and I won't go into that now, than those other sectors. But even the largest Asia-Pacific pharma company is only the 10th largest in the world. The industry still seems to be dominated by Western companies, either in America or in Europe. I've looked a lot at this, and I've done a lot of personal research on this and written papers on it. But I've also witnessed it firsthand and talked to government officials around the Asia-Pacific region for the last 2 decades and learned a lot about their strategies. And I'm hoping that Vietnam can learn from these lessons. So I'd like to move to the next slide. Or is there, oh, this is, I have the slide. Okay, thanks. This is a brief snapshot. I want to give a brief snapshot of 2 aspects of the global industry. The first focuses on the production of ingredients or active pharmaceutical ingredients, API, for chemically produced pharmaceuticals. And the upshot of this slide, the lesson of this slide, is that in the sheer volume of API, 2 countries seem to dominate, that those being China and India, not coincidentally, 2 countries with very large populations. They lead in the volume of API. But then if you look at the value, the production of API by value, it switches. And the United States becomes the leader with 41%, and the EU counts for about 25%. And that's, of course, because India and China are producing low-value generic API. And the United States and Europe tend to manufacture higher value on patent products, including Ireland, of course. The other aspect of the industry is the innovative side, the global biopharma sector. This includes both biologic products, new technologies, as well as advanced chemical pharmaceutical products. And this slide shows which countries are producing the most innovative products and launching them. So over the last 20 years, a trend has continued, which is that about half of all new medicines come from the United States. That's the blue line at the top. Europe accounts for about 1/4 of the new products launched and approved. Although it's fallen a bit in recent years. The orange line is China, which has, of course, gone from a very low number to now 20% of new products launched. But I want to make an important point about the Chinese launch. It looks quite large. It looks like it's surpassing Europe, in fact. Most of those products are not marketed outside of China. China has launched a few global products and probably will launch more in the future. But to date, most of the new products that China has approved are primarily being
used and accessed in China itself. And then you'll see at the bottom something very interesting. That's Japan and Korea. You know, the two most technologically advanced economies, or two of the most technologically advanced economies in Asia, in the world. And they've been stagnant for 20 years in terms of their pharmaceutical innovative production and output. The third, Taiwan, doesn't even show up on the chart. So it raises a question, you know, what's going on here? Well, a lot of it has to do with policy. And I want to start with a discussion of Japan, because Japan was actually the first major Asian economy to get into pharmaceutical industry, starting after World War II. In the 1950s and 1960s, Japan experienced quite rapid growth in its production of pharmaceuticals. This was on the basis of benefiting or shielding local firms, licensing technology, and subsidizing access by patients by forming a national healthcare system. The patients were getting better access to medicines. But the key point there is that the local firms were shielded from competition. In the 1970s and 80s, Japan began to open up to foreign direct investment. That's when a lot of Western companies began to produce or sell into Japan, and particularly began to license their technology, their new products, to Japanese companies who would then market them in Japan. By the 1990s, however, Japan was facing a significant lag, not only in the production of new medicines or the development of new medicines, but more importantly in the approval of new medicines. A typical Japanese patient would not get a new pharmaceutical product until 6 years after an equivalent patient in the United States or Europe. And so Japan undertook to reform its rather antiquated regulatory system, and actually over the next decade or so closed the drug lag down to almost where it is today, basically where it's more or less equivalent to the US and Europe. But it still finds that in the 21st century, that it has, as the previous slide shows, that has not really caught up in terms of innovating. Not to say that, this is not to say that Japan does not have great science in the life science, it does. It's just that it's not being commercialized to the extent that it is in the West. That has a lot of reasons, which I'll just touch on in a second. But the lesson here is that Japan recognized at least 10 years ago, if not 15, that they were falling behind. So some of the specific reasons why Japan faced this dilemma I've mentioned. There was protectionist policies that focused Japanese companies on the local market, which has limits, even in a country the size of Japan. Furthermore, there were artificially high prices for non-branded products or new products, generic products, which meant that in fact, at one point in Japan, the price of a generic product was something like 80% on average of a patented product or a new product. Well, what this meant was you really had no incentive to take all the risk and all the expense of developing a new product if you could make 80% of the return by doing nothing but copying an expired patented product from somewhere else. And that's exactly what Japanese companies did. They just copied, they waited for the products to go off patent and they copied them. They did not bother to invest in innovation. Japan also maintained a structure of industry that was a little unusual compared to the West, which is there were hundreds. I think when I began working on Japan 22 years ago, there were something like 600 pharmaceutical companies in Japan. Well, obviously, they can't all be competitive and global, and many of them were not. And then finally, this is something that's since been changed in many Asian countries. There was a separation of prescribing products and dispensing products. Doctors could actually dispense products, and doctors would dispense products on which they made the most profit, which were those with the lowest prices. They could mark up more.
The interesting thing is that notwithstanding the fact of all Japan's experience and the results of that experience, which, as I said, placed them behind the West, what we see is that the three other major Asian economies more or less copied Japan's model exactly. China, Korea, and Taiwan all adopted similar policies. And there have been a number of studies that have shown this, and they all reached similar outcomes. They developed, this outlines some of the similarities. There was a protected domestic market. The government regulated prices, which favored locally produced generic products. Drug regulatory agencies usually maintained standards that were lower than the US FDA or the EMA. And as a result, and the industries were very dispersed. China had thousands and still does have thousands of pharmaceutical companies. In addition, in all of these countries, including Japan, there was very little coordinated industrial policy between the Ministry of Health, which generally had responsibility for maintaining and advancing the pharmaceutical sector, and any of the other ministries. So there was really no broader strategy than that. So again, the outline that Japan, in a sense, pioneered was followed by these other chief Asian economies. But in the 2010s, Japan began to reassess its policies and began to learn some lessons. They realized they had to provide better incentives for innovation. They had to adopt global regulatory and related standards, and they needed to focus their attention on the innovative sector. So what did it do? There were a number of steps over 15 or so year period. The first thing they did, as I mentioned, in the early 2000s was they substantially increased resources for their regulatory agency. In fact, they combined two regulatory agencies that had previously existed into one, and they substantially increased the number of reviewers of new products and the money going into the review, and they instituted a user fee for drug companies, so that applying drug companies would help finance the system, something that the U.S. had done before that. And as I said, after a few years, this led to much faster approval of products. And of course, that makes Japan a more attractive place in which to invest in innovation, because you know that you're going to be able to get your product approved more quickly. They also had to do a number of things to speed up their, or to make more efficient their clinical trial infrastructure, which had been quite slow. After 2010, they did another extraordinary thing. They introduced price maintenance premiums. Before this time, the prices of new products would fall quickly after launch, and it also reduced the incentive to do research in Japan and to launch new products. But Japan instituted a system where, as if you could show that there was a substantial innovation in the product, you would get a premium on your price. Finally, in 2015, Japan consolidated three separate biomedical research agencies into one called AMED, which sort of based on the NIH in the US. There's a study that was done last year that showed actually that all of these policies begin to have an impact in Japan. They begin to see an increase in investment, they begin to launch more products, and they saw more innovation. However, just recently, or 2017 now, a few years ago, Japan's fiscal situation worsened, and Japan's Ministry of Finance began to focus on the short-term budgetary issues in healthcare, including drug prices and other prices as well. They began to cut back on the innovative premiums and some of the other benefits that innovators got, and
as a result, what you see is a reduction in innovation following that. And you'll also note that, again, despite having a very advanced economy, Japan did not succeed in developing its own COVID vaccine. Similarly, China began to reform its sector, as I mentioned. By the mid-2010s, China was lagging behind other economies, although it was growing very fast, 8–9% a year. In 2015, they began to modernize, significantly modernize its drug agency, and importantly, to harmonize to international drug standards. It joined the ICH, and it is working to adopt global regulatory standards. They actually did join in 2017. So, in addition, it identified biopharmaceuticals as a strategic sector, took several other important steps, including increased R&D funding by the state, developed bioparks all over China, many of which I've visited. There's some lessons to be learned there too. They were able to increasingly attract Chinese from abroad. Some of their best educated people from the US and Europe began to come back to China and to try to do their biomedical research in China, which was, of course, a big benefit. And there was rapidly increasing private sector investment in Chinese biopharma companies, private sector in terms of both through the Hong Kong Stock Exchange and the stock exchanges in China. It took a number of other, has developed a capacity, began to develop its capacity to enter global markets too. I won't spend a lot of time on this slide, but it, again, put a strategy in place to do that. And I think that's one of the reasons that you see that China has begun its scientific advancement in the biologics sector, and particularly in some other areas. Even gene and cell therapy has increased tremendously. Korea as well, recognizing, even though it had a world-leading auto industry and a world-leading IT sector, began in the mid-2010s, 2015 or 2016, undertake some significant reforms too, primarily in the regulatory sector, became a full member of the International Convention on Harmonization. It became a center for world-class or global clinical trials. In fact, Korea for many years, I believe maybe still does, surpassed Japan in that regard, even though it's a much smaller country. Some of its chief at the corporate level, some of its chief companies made a strategic decision to go into biosimilars, recognizing that biosimilars would have a higher return on investment probably than generics, which have a very thin margin of profit. In particular, Samsung, and Samsung Biologics has now become a world leader in that regard, and that's causing a lot of growth in the sector as a whole as well. I note, as someone who used to be the head of the international section at BIO, the Biotech Innovation Organization, that at last year's BIO convention, so every year there's a convention at BIO in the US. Last year's was in Boston. It attracted 20,000 people. Half of them are American. The number 2 attending country was Korea. It sent 1,000 people to this one conference, showing the commitment of the government in that regard. The final point, however, I'll make, so this is Korea's journey. Which summarizes the fact that they made strategic decisions over the past decade to increase their investment in drug innovation, focus on biosimilars, as I mentioned, you're seeing in the last couple of years exports begin to
increase by a dramatic amount, and that's primarily because of biosimilar exports. And it's just a small number of companies, one or two actually. Interestingly, though, Korea continues to look forward. The CEO of one of their leading companies basically said, you know, we're doing very well in biosimilars today, but eventually our cost structure is going to go up for them, and we're going to need to move to be even more innovative. So even though they've had great success and are already having great success in a key area, they're not resting on that success, they're thinking ahead. So just briefly, the lessons for Vietnam, and we're going to have more of a discussion of this in a second. One is, it's important to think globally and not locally. Your companies need to be competitive globally if they're going to grow, because there's a limited size to your local market. Secondly, you need to think long-term, not short-term. And Dr. Harney, I think, stressed that point, and it was clearly part of Ireland's success as well. Three, I would study this policy mix carefully if I were Vietnam and compare it to what is in place now to avoid some of the mistakes. You have the benefit of seeing the experience of other economies. And think about a step-by-step approach that can both preserve the good aspects of your current system, but at the same time build innovation. Finally, I think the lesson from all of this, and again, this is echoing, I think, what Dr. Harney said, which is you've got to think about setting the right incentives to get what you want. If you want innovation, you've got to have incentives for innovation. If you want imitation, then you'll create incentives for imitation. And you need to think about global partnerships and the right global partnerships and ones that are long-term and durable and that move you in the right direction. So I will stop there, and I look very much forward to now having a discussion with the esteemed group of panelists that's going to join me on the stage here. Thank you. Thank you so much, Mr. Joseph Damon, for your sharing. But before the panel discussion, we're going to have a short break. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây thì diễn đàn của chúng ta xin được nghỉ giải lao trong ít phút, và xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn cũng như là thưởng thức đồ ăn và thức uống đang được phục vụ ở phía ngoài sảnh của khán phòng, và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khoảng 10 phút nữa. Cảm ơn quý vị. Vâng, xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với phiên buổi chiều của Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế năm 2023. Thưa quý vị cũng có thể thấy rằng là tất cả các quý vị diễn giả cũng như là người điều phối của chúng ta cũng đã sẵn sàng để bước vào phiên tham luận tiếp theo. Và đó chính là phiên tham luận với chủ đề các yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa các mục tiêu và tầm nhìn phát triển ngành dược phẩm của Việt Nam với 3 hạng mục nội dung lớn bao gồm khung thảo luận các mục tiêu, tầm nhìn đặt ra tại các nghị quyết 20, 29 và 36, bài học kinh nghiệm và chia sẻ về chiến lược, chính sách tạo đột phá từ các nước và yếu tố cần thiết để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư dựa trên các thế mạnh và bối cảnh tại Việt Nam. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị về người điều phối cũng như là các panelists sẽ tham gia vào panel discussion của chúng ta. Đầu tiên, điều phối viên, moderator, ông Joseph Damon, Chủ tịch Chính sách Y tế Edelman Global Advisory. Cùng với đó, xin được giới thiệu đến quý vị các chuyên gia đại diện tham gia vào phần thảo luận. Đó chính là tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Mary Harney, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Trẻ Em Ireland. Trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Thư, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam.
Và cuối cùng xin được giới thiệu bác sĩ Emin Turang, Chủ tịch Pharma Group. Và ngay sau đây thì tôi xin phép được nhường lại phần điều phối cho ông Joseph Damon. Over to you, Mr. Joseph Damon. Thank you very much, and welcome everybody, and welcome esteemed guests. We're looking forward to having a very spirited discussion this afternoon. It's our last event of the day, but it's one where we're going to try to sum up and look forward some of the key issues that were discussed today. I think it became very clear today that Vietnam has taken a number of important steps in the past couple of years to advance its strategy for developing a pharmaceutical and biopharmaceutical sector, including just a week ago, decision number 1165 to implement the vision of the government, and we'll turn to that in a second. What we want to do now is to dig a little bit deeper into what Vietnam's strategies are and to get people's opinions and further thoughts on how Vietnam can best and most efficiently achieve the goals and the vision that it set out for itself. So this should be an interesting discussion. I hope everybody will be candid with me today and we can have a good discussion. So I'd like to start with Dr. Taman Hung. Thank you for coming again, Dr. Hung. I know you're very busy in your work at DAV, so you took a lot of time to us today. I want to go to Decision 1165, which I know that you were very involved in developing. And it's a very important, I think, strategy for moving ahead. And I wanted to ask you what you think the most important factors for its success will be. What do you think it needs to happen for it to be a successful, as you develop the specifics, what will it take to make this a successful strategy? Vâng, kính thưa anh điều phối viên Diamond, cũng như là kính thưa các quý vị diễn giả, các quý vị đại biểu. Với câu hỏi là liên quan đến cái chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định 1165 ngày 9 tháng 10 năm 2023. Đây là một cái chiến lược rất quan trọng đối với ngành dược và cũng thể hiện một cái tham vọng rất lớn của ngành dược trong cái giai đoạn tới. Đó là đây cũng như tôi đã nói, đây là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức rất lớn đối với ngành dược. Hiện nay thì cái vấn đề mà dịch chuyển các cái chuỗi cung ứng và các cái cơ hội để phát triển cái ngành dược Việt Nam thì nó cũng đang có rất nhiều những cái điểm nó hội tụ. Tuy nhiên với một cái tham vọng mà sắp để Việt Nam trở thành là một cái trung tâm sản xuất thuốc phát minh của khu vực, cung cấp đủ các cái thuốc chất lượng với giá chất lượng an toàn, hiệu quả, với giá thành phù hợp, không những phục vụ cho người dân ở trong nước mà tiến tới là xuất khẩu. Đến năm 2030 thì ta đạt được 1 tỷ đô la tiền xuất khẩu. Và đến năm 2045 thì sẽ phấn đấu là ngành dược, công nghiệp dược đóng góp đến 20 tỷ đô la trong cái giá trị của nền kinh tế quốc dân. Thì đây là một trong những cái thách thức rất lớn của chúng tôi. Và để làm được cái này thì ngay trong chiến lược cũng đề ra 9 các cái nhóm giải pháp để thực hiện, bao gồm có từ cái thể hoàn thiện cái hệ thống các cái văn bản thể chế. Đấy là cái nhóm giải pháp đầu tiên mà hiện nay thì Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược cũng đang xúc tiến cái việc mà sửa đổi cái luật dược năm 2016. Và trong cái luật dược 2016 đã sẽ có sửa 5 cái nhóm chính sách lớn bao trong để mà có thể là thúc đẩy cái sự phát triển của ngành dược trong thời gian tới. Một là cái cải cách hành chính mà liên quan đến cái việc mà cấp giấy đăng ký lưu hành của thuốc theo các cái hướng là cải cách hành chính, thông thoáng các cái thủ tục, hội nhập với quốc tế, công nhận, thừa nhận những cái kết quả của các nước để làm sao là cái việc mà giải quyết các cái hồ sơ tồn đọng. Và cái thứ hai nữa là cái nhóm cái công việc là thu hút để nâng cao cái phát triển cái công nghiệp dược
đặc biệt là thu hút các cái thuốc phát minh, sản xuất các cái thuốc minh, vaccine, các cái thuốc sinh phẩm, các cái thuốc có công nghệ cao mà Việt Nam đang thiếu và chưa có, và các cái thuốc và các nguyên liệu làm thuốc, các cái thuốc từ dược liệu. Đấy là các cái nhóm, và cái nhóm giải pháp thứ ba, nhóm chính sách thứ ba đó là liên quan đến cái việc mà thay đổi là cải tổ cái hệ thống phân phối thuốc để làm sao để đáp ứng được cái cung ứng đầy đủ thuốc cho công tác phòng chữa bệnh và ngay cả trong các cái tình hình dịch bệnh và các cái phòng chống thiên tai thảm họa. Đấy là cái nhóm chính sách thứ ba. Nhóm chính sách thứ tư là nhóm sách liên quan đến chất lượng thuốc, nâng cao cái chất lượng hiệu quả thuốc và cải tiến với cái thử nghiệm lâm sàng. Có 5 cái nhóm chính sách này thì Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến của các cái đơn vị liên quan về là trong cái dự kiến vào tháng 5 năm 2024 sẽ trình ra Quốc hội để cho ý kiến, vào tháng 10 sẽ phê duyệt và để có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đây là cái nhóm thứ nhất là cái liên quan đến cái nhóm mà giải để thể chế. Và ngoài ra thì sửa đổi luật dược thì có sửa đổi đồng bộ các cái luật khác liên quan, ngay cả luật đấu thầu và liên quan đến đấu thầu thuốc và trang thiết bị cũng vừa được Quốc hội được sửa đổi và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Đó là liên quan đến các cái cơ chế về mua sắm thuốc ưu đãi đối với thuốc sản xuất trong nước, cũng như là ưu đãi đối với các cái thuốc hiếm, thuốc công nghệ cao là trong khi lựa chọn các cái gói thầu. Và đấy là cái nhóm giải pháp thứ nhất, và là tôi cũng nghĩ là ngoài cái nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế ra thì cũng có như đấy đã trình bày là còn có 9 các cái nhóm còn 8 các cái nhóm giải pháp nữa, kể cả là nhóm giải pháp về quy hoạch, ưu đãi đầu tư, nâng cao cái năng lực cạnh tranh, đào tạo nhân lực cho ngành y tế, là ứng dụng cái công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực. Đấy, và cũng như là các cái liên quan đến truyền thông. 9 cái nhóm giải pháp, nhưng mà tôi nghĩ là để có thể thực hiện được cái chiến lược này nó ấy thì phải thực hiện đồng bộ các cái giải pháp, và đặc biệt nữa là ngoài ra là phải có một cái sự tham dự cùng với các cái ban ngành, chứ một Bộ Y tế chúng tôi cũng không đủ khả năng để có thể triển khai thắng lợi được cái chiến lược này. Rất mong trong cái thời gian tới thì sẽ có Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các bộ ngành, các ủy ban nhân dân các cấp, các tỉnh, thành phố sẽ cùng với Bộ Y tế là cơ quan thường trực sẽ tham mưu cho chính phủ để có thể triển khai được thắng lợi được cái nghị quyết, cái chiến lược quốc gia về phát triển ngành dược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you. And please. Tiến sĩ Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Hùng đã thay mặt cho Bộ Y tế trình bày một loạt các cái biện pháp để mà thực hiện cái quyết định mới 1156 mà ông Diamond đã nêu lên. Tôi xin thêm một cái ý thôi. Chính sách và giải pháp có hết cả rồi trong cái quyết định 1156. Nhưng vấn đề mà theo tôi nghĩ quan trọng nhất ấy, là tổ chức thực hiện. Trong cái cuộc họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, có ông Emin Thuran và một số chuyên gia Việt Nam dự, thì chúng tôi có đề xuất là cần phải có một cái ban chỉ đạo quốc gia do một lãnh đạo chính phủ để mà chỉ đạo việc thực hiện. Vì cái việc mà thực hiện được tất cả cái mục tiêu chiến lược nó không chỉ liên quan đến Bộ Y tế, nó liên quan đến Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp đối với dược liệu, Bộ Công Thương đối với nguyên liệu làm thuốc, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta không có một cái ban chỉ đạo mạnh để mà điều phối tất cả các cái hoạt động của các bộ, thì tôi tin là một mình Bộ Y tế không thể làm được. Và rất mừng là trong cái văn bản chính thức của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký thì có giao Bộ Y tế đề xuất thành lập
ban chỉ đạo quốc gia. Thì tôi cho ban chỉ đạo quốc gia sẽ tập hợp được tất cả cố gắng của tất cả các bộ ngành, trách nhiệm của các bộ ngành thì chúng ta mới thực hiện được mục tiêu. Tôi xin thêm một cái ý như vậy. Thank you, Dr. Fruin. In fact, I wanted to comment that I think people saw in my presentation, one of the problems that other Asian countries had is that they did not do a very good job of internal coordination among their ministries. So if Vietnam can avoid that problem from the very beginning and have a coordinated approach, and this Deputy Prime Minister Harney mentioned Team Ireland, and I assume that was a similar approach of getting everybody in the government on the same page. I wanted to ask you, since I've mentioned your name, Dr. Harney, a couple of questions following up on your fascinating presentation. Two questions. One is, how do you manage, or how did you manage, a long-run program, you know, over 2 decades or even more, when you have change of governments, change of officials? How do you keep your eye on the goal over a period of that time and keep a strategy on course? It seems like a difficult thing to do. That's one. The second, okay, I'll take, that's the first question, and then I'll go to the second question. Yes, it is a difficult thing to do, and it's unusual because normally when you get changes in the makeup of a government, you often get a change in industrial policy. But because it's been so successful in terms of high value added jobs, high taxes paid to the, you know, because of the volume of the industry in Ireland, they pay huge taxes. They support the services sector in Ireland and a lot of the multinational companies, that it just makes sense. But so how do you do it? The Industrial Development Agency has a key part to play, and if there was any advice I would give Vietnam, it is, if you want to knock on the doors of many of the companies that are in this room, but you're here as part of the commercial marketing side of your companies, but if you want to get investment, you have to show that Vietnam can give a good return on that investment. And it would be good to have an agency that is interacting with the companies overseas. And the IDA have been crucial in saying to different governments and the public service in Ireland, this is essential that we maintain this. We have given a commitment to these companies, and if we change anything that has led to their investment in Ireland, we would be dead in the water. So it's a question of everybody understanding what's in our economic interest. And if I could just comment as well, I think implementation is so important. And I think it's a very good idea having the intergovernmental approach, because so many different parts of the government have a role to play. And we've been good at Ireland at pulling everyone together and having everybody play off the one hymn sheet rather than having a different approach by different ministries. But it's sometimes coordinated by a single minister. It's good to have somebody in charge rather than just the committee in charge, in my experience. Okay, and question number 2 for you, which is, I know that Vietnam is very interested in identifying, selecting good partners, people, companies, enterprises that are interested in investing in Vietnam. Ireland's a small country with relatively small government. How did you go about doing this global outreach, or did people come to you? How proactive were you? No, I think we went to people. First of all, we put the ecosystem in place, and we're constantly replenishing it and upgrading it, both on the education and talent side, which is very important, but also other business supports, including access to appropriate infrastructure or sites where the planning application can be expedited. All of these pieces are very important in terms of the physical infrastructure. But I think the Industrial Development Agency, with its 22 offices, 9 of which are in North America, 1 in Canada and 8 in the United States, they have been knocking on the doors, and they have a constant relationship with these companies, both domestically and internationally. And they've been able to read very well upcoming trends and advise the government, so that we've been able to put initiatives in place, such as the National Institute for Bioprocessing Research and Training. We put that in place about 16, 17 years ago. We put 60 million in
It was a kind of, as I said, a bioprocessing simulator, and that started to train people. The companies were involved in devising the training programs because we didn't have experience in that. So it's involving the companies that are there in helping to devise either the education or the training programs, and listening to them and reacting to their concerns and reacting speedily. You know, that you cannot sort of let bureaucracy get in the way. Companies make investment decisions very quickly, and they have many choices, and it's a very competitive world. So you have to make decisions very quickly, and when you make the decisions, you have to stick by those decisions, and you have to give an assurance that the policy won't change, because these investments are for the long run. And lastly, I'd say, I think, whilst the domestic market in Vietnam is a lot bigger than Ireland with 100 million people, you need to be globalized. You know, the companies will want to come here to supply global markets. And just as Ireland is a hub, there's no reason why Vietnam can't be a hub. These companies diversify. They don't put all their eggs in one basket. They don't put all their eggs in one country. And there's no reason why you can't be that hub in this part of the world. And I would encourage you to look at, you know, externalizing your approach or globalizing your approach as much as internalizing your approach. Okay. One quick follow-up, and then I'll ask other questions, which is, clearly Ireland invested a lot in the outreach and in, as you said, developing the ecosystem. Did it take a while for those investments to pay off? Yes. For example, the money we put into basic research, we put it in 98. It's only in the last 2 or 3 years we're seeing the benefits. And the benefits in terms of companies putting research into Ireland, because generally that didn't happen. And I think I mentioned on the medtech side, 75% of the foreign companies in Ireland do serious research in the country. That wouldn't have happened without the investments way back in 1998. So you're talking about a 10, 15-year payback on, so decisions you make today in terms of investment probably won't pay back for another 10 years minimum. But these are the kind of long-term strategies, and sometimes they don't suit governments in many parts of the world, because the horizon for a government very often is 4 or 5 years. So you're asking governments to make decisions that will take root when successor governments will be in place. But these are the things you have to do in order to be successful. And somebody may be taking credit for your initiative later on. It doesn't matter once the national interest is protected. Of course. You get your rewards as well. But I mean, it's nice to see what's happening on the R&D side, because anyone that was interested in research in Ireland had to emigrate, mainly to the United States. We had no career opportunities for researchers, and now we're attracting researchers from some of the biggest research institutes in the world in certain key areas, which is fantastic. Thank you. Dr. Kwong, I wanted to ask you a question. I know that you were, and your agency, your organization, were very involved in the drafting of the government action plan for Resolution 29, which pertains to achieving Vietnam's national development goals. I wanted to ask you what you think some of the key lessons of that study was for this sector. So I have to speak in Vietnamese. Please. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của ông Joseph Damen. Ông Joseph Damen có hỏi chúng tôi về liên quan đến câu chuyện kinh nghiệm với cái vai trò cơ quan dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về cái nghị quyết 29 về đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, thì có lẽ các bài học chính trong cái việc là đảm bảo cái thành công của việc thực thi triển khai nghị quyết này như thế nào. Có lẽ thì tôi nghĩ rằng là xét không chỉ riêng có góc độ về cái kế hoạch hành động nghị quyết 29 đâu, mà rất nhiều các cái vai trò khác đối với vai trò của chúng tôi. Như là cơ quan là một trong các cái think tank chính về liên quan về các cái chính sách quản lý kinh tế, thì chúng tôi có chuẩn bị rất là nhiều, dự thảo rất là nhiều các cái văn bản chính sách quan trọng, bao gồm chính sách tái cơ cấu nền kinh tế, các chính sách phát triển mô hình kinh tế mới, cũng như là các cái chính sách thực hiện một số các cái nghị quyết, trong đó bao gồm nghị quyết 29 về công nghiệp hóa hiện đại hóa. Thế thì các bài học ở đây thì có lẽ là tôi cũng rất là chia sẻ với cả tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng cũng như ý kiến của nguyên thứ trưởng Lê Văn Truyền. Có lẽ là hai cái yếu tố luôn luôn được nhấn vai trò quan trọng. Cái thứ nhất là liên quan đến việc là cái vai trò của cơ quan chủ trì bao giờ cũng là cái yếu tố đầu tiên quyết định cái sự thành bại của cái việc là chiến lược đó có được triển khai tốt hay không. Và cái thứ hai thì chắc chắn là một mình cơ quan chủ trì đó thì chắc chắn là chỉ thực hiện những cái phần liên quan công việc của bản thân mình mà thôi. Chắc chắn là phải có cái sự phối hợp liên ngành, liên bộ
và có cái sự là lãnh đạo đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt của lãnh đạo chính phủ đối với các cơ quan khác nhau tham gia vào việc triển khai các hoạt động này. Và ngoài hai yếu tố đó ra thì tôi cũng xin nhấn mạnh một số các yếu tố khác là thế này ạ. Tức là đôi khi chúng ta có những cái bài học về câu chuyện là có thể chúng ta có một chiến lược tốt, chúng ta có cơ cấu tốt nhưng chúng ta lại không có nguồn lực để triển khai cái kế hoạch hành động này. Thế thì cái việc đó thì thực ra lại là một cái yếu tố mọi người ở Việt Nam người ta vẫn nói là tiền đâu đấy ạ, đầu tiên đấy ạ. Thì đấy là cái yếu tố đảm bảo tính khả thi của toàn bộ cái chiến lược triển khai kế hoạch hành động quốc gia. Và cái vấn đề tiếp theo là cái vấn đề câu chuyện rằng là cái giám sát đánh giá và cái đánh giá giữa kỳ chúng ta luôn luôn phải có duy trì cái việc rằng là tuy chúng ta đã xây dựng một kế hoạch hành động như vậy nhưng mà sau vài năm có rất nhiều cái tình hình biến đổi, tình hình biến động, ví dụ như câu chuyện Covid 3 năm 4 năm vừa rồi là một cái thứ mà chúng ta chắc chắn là phải nhìn lại cái việc rằng là các cái chỉ tiêu chúng ta trước đó đặt ra về ngành dược phẩm, về ngành y tế nói chung thì đã thay đổi rất là nhiều. Một yếu tố nữa là liên quan câu chuyện là cái việc là triển khai một kế hoạch hành động quốc gia có tốt hay không ạ? Khi mà chúng ta xây dựng chính sách thì ở Việt Nam chúng ta thì luôn luôn là có một cái bước rất quan trọng, đấy là câu chuyện rằng là đánh giá các cái thông lệ quốc tế tốt nhất, international best practice. Và sau khi chúng ta đánh giá đến xong thì chúng ta mới xây dựng các chính sách triển khai của chúng ta. Tuy nhiên khi triển khai bối cảnh Việt Nam thì luôn luôn có những cái hoàn cảnh địa phương rất là khác biệt, khiến cho có một số chính sách thành công hơn chúng ta tưởng tượng và ngược lại cũng có một số chính sách là thất bại mà trong khi gần như tất cả các nước đều thành công. Vì vậy cho nên là trong quá trình xây dựng một cái kế hoạch hành động quốc gia, triển khai nghị quyết 29 hay là bất cứ một kế hoạch hành động quốc gia nào thì có rất nhiều yếu tố và chúng ta cần phải lưu ý. Đặc biệt đối với một ngành như ngành dược phẩm của chúng ta thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái ngành rất là đặc thù. Có lẽ tôi là người duy nhất trong phòng này mà lĩnh vực công tác không liên quan đến dược phẩm. Nhưng mà tôi xin phép là được nhìn từ góc độ nhìn đánh giá nền kinh tế nói chung hoặc là từ một người ngoài nói riêng thì chúng tôi nhận thấy là như thế này. Thứ nhất là các cái con số ví dụ như anh Hùng vừa nêu ra về câu chuyện là mục tiêu đến năm 2030 là có 1 tỷ đô la về hạn chế xuất khẩu của các doanh nghiệp dược phẩm trong nước cũng như là cái hàm lượng đóng góp GDP và đâu đó 2045 khoảng trên 20 tỷ và đánh giá KPMG nhớ đến khoảng 28 tỷ đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là đây là con số rất là lớn so với bản thân ngành dược nhưng không phải là con số lớn khi so sánh với rất nhiều ngành khác. Đặc biệt nhấn mạnh cái vai trò quan trọng của ngành dược phẩm trong nền kinh tế của Việt Nam nói riêng, nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt lại liên quan câu chuyện về sức khỏe người dân nữa. Thế thì cái điều này là tôi nghĩ rằng là có lẽ xét mặt nào đó thì chúng ta vẫn đang xét riêng với ngành dược phẩm thì cái kế hoạch hành động quốc gia nó có lẽ nó chưa đề cập đến cái câu chuyện này, nó chưa đề cập đến cái điểm nhấn riêng với ngành dược phẩm. Thế tôi nghĩ rằng là chắc chắn chúng ta cần phải lưu ý riêng đối với ngành dược phẩm để làm sao có những cái biện pháp, những cái cách thức tầm nhìn để nhìn nhận được đúng cái hoàn cảnh của Việt Nam để làm sao để có thể phát triển, phát huy được cái sự đổi mới sáng tạo trong ngành dược phẩm trong thời gian tới ạ. Vâng. Thank you very much. Please, Dr. Nguyen. Tôi xin có một câu hỏi với bà nguyên Phó Thủ tướng và ngài Diamond. Công nghiệp dược Việt Nam cực kỳ là phân tán, fragmented. 250 nhà máy, nhưng không có rất ít nhà máy, có lẽ không quá 10 nhà máy có được doanh số 100 triệu đô la một năm, tức là 2.500 tỷ. Đó. Vậy thì khi các cái nhà máy của Việt Nam tiếp cận với các cái công nghệ mới, những công nghệ rất là sophisticated, phải không ạ? Thì họ có dám đầu tư hay không? Họ có dám đánh cược cái việc đầu tư với cái doanh số hiện nay theo tôi biết là những anh lớn nhất hiện nay là 2.500 tỷ một năm, tức là khoảng 100 triệu đô la. Thì chúng ta làm thế nào để vượt qua được cái rào cản là cái tiềm lực kinh tế rất phân tán của công nghiệp dược Việt Nam? The question was to both of us, I think. But I'll go first. It's a very difficult question, and I should defer to the Deputy Prime Minister in answering it first, but I will take a crack at it. Clearly, I think Vietnam needs to think about a transition strategy for its sector. If the sector is going to be globally competitive, it is going to need to
over time, develop its capabilities, and it's going to need some major injections of capital, either internally or from abroad. And the capital, and that could include your own state capital investment company, is going to have to make choices about what they think the most strategic placements of investment are and who the best partners are. And so, you know, and that will take some time to do. But certainly, I think that scale economies are important when you're entering the global economy. And so that's one thing I think that's good. There might be some consolidation necessary, but there's certainly going to be more resources required, I think. And that's going to be a major task, I think, for the Vietnam government and industry to think about how best to do that in a way that preserves the sector. I would agree with that. I think the essence of your question is the extent of the fragmentation. And clearly, if you don't put resources in the way of helping companies to consolidate, you'll probably lose them. As we've heard, to compete in the global economy, you need scale and you need to be competitive. So I think you'll have to apply resources, and you may lose some. You know, you'll have winners and losers. You might not be able to save everybody. But clearly, the extent of the fragmentation, I think, has to be a challenge, given the new world you're moving into. Because as I understand it, what's happening here is quite a basic pharma activity. It's not the case. So if you want to move up the value chain and into the whole biopharma area, that requires huge investment. And it may be a co-share between the private companies and the government. It may be welcoming companies in and giving them an incentive package that gives them a good return on their investment. And that requires some of the things I said earlier about having an ecosystem that's attractive, because it's not just the physical facility of the factory. It's about regulation, it's about legal, it's about talent, it's about education, and you have to constantly replenish all of these things. And I'm not sure how much the education system at third level is involved with the industry, but that in Ireland has been a crucial factor in maintaining the capability of the workforce for the huge changes that are happening in the industry. But I think you can do it. I mean, the main thing is to have a strategy and want to do it, and then it's a question of executing that strategy. And I'd also say you need to listen to the companies, because sometimes when we're politicians, we're not entrepreneurs, and if you don't listen to those that are at the coalface, the business people, you invariably get things wrong. So it's a question of listening and engaging with them, and maybe having them involved in